给我share yani. Ongo na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Mulanga
Ana radio mbula ndu vata waka mbula tiko yani and wewa noi so ni sema tiko me kina and kavi bena ka ni moni ti and nai ne kitini ka vani singa ni bulo kusita au ni taka ni mbula bena ka tiko ni taka talinga ni rango bena ka tiko yani na bioli beliba ni radio mbula ndu vata se venga na bono ni sema tiko me kina and kavi ni moni ti and nai singa levu mataka lai se bongi levu mbeka vikim do mai Engilandi waka nuni bena ka tiko yani vikim do waka mbula tiko yani se mani venga na bono ni sema tiko mai kina kausure tiki amni menda na bi toma ni tiko yani and nonde wasi ni ngona vata and kavi ni kua o ke la ni dondonu menda na waka vinu vina ka tiko ni nda e dhawa tali tiko mai and do tali na nonda ngona vatongo nonda programu do tali na Singapore waka vinu vina ka tiko ni soli tiko ni dhengu ni mbula me waka ni nda wambuta ni nda na vital noa taka sara tiko waka levu na vika e ralaku dhuruma tiko na leo ni vanua mai maui kau waka sama takatoka na nongu laku tiko mai dhaka ni kua ni watu ya nambula ni kua ro ni tau vital noa tiko ni kua tu se tiko kina i Lamani Valley split second do tuku ni tu ro ni na vesau nambula vesau na kakethe vesau mai na veka and ke la tu kina ndona ka senga sarangani da nana maki tu kina koe au ke la ni na leo sara tiko ni vital noa e na ngonongo se na madha ngo me waka ni da ndua wate tiko ke ira kara wakalengai tiko na vika so na non-rambula ke na tukuni tiko ni se toso thaki tiko ngā nei wili ni leo ni vanua ka waka nditake ni sa mai waka alina non-rambula e na kama kara wakila mai lahina. Ia, kena vi tala noa ndanangai vi tala noa tiko kina se ndanangai rongoda tiko kina na i tala noa ni vanua ia and siwi toka na va e na tini na miniti and na nondi wa siningo na vata kando vi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ndo vertono waka lesi kando vi wuke sara tiko waka lebu vi kenda na itoke se na Fijian Community California waka itawi tiko e na Regional Pacific Islander Task Force e ngoni tiko ni Hawaii ka ke rovi tala noa nei kawi ni kua tuku no koea tuku no koe ni una ubina katasaranga me rovi tala noa o iomai Hawaii ke na vika e ralako dhuruma tiko ngoe mai laina lewuna kai na vi tala noa taki ia na nona Ryan Dua ka mai waka dhadhani tiko se mai kamai abu saratinga na vanua e kile kino koea mai laina Hawaii. Aungai suretike mnimo ni nana maki tiko mai o ani sibi na vai na tini na miniti nondi wasiningo na vata durongo di tiko na vea kawi ni moniti we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force goe toni songo kandu we toko ni wakalevu kina didi waki tiko na nonda wata watongo na radio mbulando wata. Sa sibi tongo na tolu e na tini karua na miniti o tina lima e na tini na miniti na rongo na wata ke Mrs. Titilia na itini na nonda iwasininga ona ni dhawi kalawa kausuretike mnimo ni nana maki tiko mikina na ulutanga kero na mai wewa se tiko ni kina yani o tina lima e na tini na miniti kanda waka vina ka tiko kina JJ's Food Shack e na nonrito we toko ni rao ni mai rongo di tukina se tomani tunga kina na we madha ona nondi wasininga ona watoya na nondi wasininga ona ni dhawi kalawa ke Mrs. Titilia na itini ninge nana maki tiko mikina una buninda kuango vinaka wakalevo na we tomani tiko mai ke senge mataininga ona no mani sema tiko mai ki na radio mbulando bata ke rea mo ninge wasi tiko ngayani na nonda bata usuretike mani mo nindo sema tali tiko nga ki na YouTube channel o na radio mbulando bata YouTube wakatel nga kina na Instagram ke na TikTok o na bi bata so
Tiko ani kena na radio Bulan do Wata ko we tor tala matangana ngona vinaka ngo me waka vina vinaka tiko we kiomini ke de sara nando wa se tiko ani na nonda wata wata ngo waka vina vinaka lebu tiko ani we kiomini ka ni na rede tiko ni sa totolo sar tiko na kena toso da kena leoni vanoa na kena wili na leoni vanoa era sema tiko mai na nonda programo na visinga yo ya na rau tiko ngai ana no munindo wa se tiko ani na no munindo sema tiko mai ka wa se tiko ani na nonda wata watango na radio Bulan do Wata. Ni bula vinaka waka bula tiko ane we kim do na sema tiko mai ane kawini kua bula vinaka take ao lambati vinaka na sema tiko mai na kawini kua waka vinaka tiko ve Balts Rose vinaka waka levu kai na waka singa levu totoka kena nona Leoni Wale o Mr. Balts ke to levi to manitu en Google Campus bera niu lako mai na singa levu ni kua tiko ngoi sani tambo na gei wase tiko ani ko na gei talno talitungani na veka so ke to levi talno kina ka kila sana kai senga tu nindando waka sama taka yo yana kai radaka tu o ira ka roniu kai satu vera na kila kara mona takatu na nonda veto se aki na veka lelevu na veka lalai me baleta tu na nonda vura kaya keto le veital no sartiki na vakalevu ke Mr. Rose ni vosetia Mr. Balts and kavini ko rombula vinaka. Thank you Mr. Balts for the wonderful tour, the wonderful lunch this afternoon, much appreciated. Bula vinaka Lisa Rambuli vinaka na sema tiko mai na kavini ko vakatela kinve ile tia tama imbeka ni bula vinaka tauke pita yala taki vinaka na sema tiko mai ni sema tiko mbeka mai vei maria da lalanga vesi vinaka na sema tiko mai na kavini ko waka nuni vinaka tiko yani vakatela kina ve lela lubu bula vinaka maramanai ta waka nuni vinaka tiko yani se vinga na vano ni sema tiko mai kina ane kavini ko vakatela kina ve sala tunindau vinaka vakalevu sala na sema tiko mai bula vinaka chemesa kufefe nimbula vinaka sema sara tiko mai naoba ane kavi vinaka ni kua wakambula talitunga ve kiomni kede sara na vili niu tiko sema ni longa niu dhavo ni vili niu tiko kina na sigalevu ni kua nimbula vinaka.
kenda sa sianga sarangan ikla na dapat menda vaka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tikin dono menua erau ni buka tingu ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jugina me bakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundreng-reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu to wakata pia? Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinakana ito okay kanda sama ivoga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalay. Nungu chisu, nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kauni bugululu ve kemunda we California vima mani rua ena kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu ve kemunda we viti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rongote ena Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura Sema mai ngai você yani. Isa nongulewa ndomoniko Momosi ni matangu ni uraidiko Muriana nao ni salani ndondo mondina Tatan rabu ni kede kuneikina Vava kosulutura masukaduba Amarau ni konrenre au kaborondina Domo ni langa sere au maraukina Ave Maria Dondomo, rindomo Isa au domo ni kondinamo Mai watingu darubau Iko kei au Nandina tau doko Ena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia nalingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nilang asere ang maraukina Ave Maria Dondomo au rindondomo Isa au domo ni kondinamo Mai watingu darubau Oiko kei au Nandina tau thoko
Yenda baby singa Rindo moni waiwale nandina Solia na lingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nilanga sere amaraukina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Kena tawe seroea sama i sivito kinangona tolu e na rua sanga bulu ka walu na miniti o sureti ke mani mani nana makitunga mai sivina vai na tini na miniti ke rona mai beital no tiko ni kina ke Koa Lopez and dua na wake lesi mai na Regional Pacific Islander Task Force and do wenga rabi tiko mai sa waka vida na neto mai beital no tiko ani e na e wa sinigono go ia ni kua sa ker saranga koe ke rau ni ke rau mai betal noa e na buku ni be kai soe adu tiko mai lahina Hawaii kanta wakandina dina taka ke de tiko na kama ke na be ka hera lakuduru ma tiko na ngonongo au ke lani nda nandua wata ke de tiko e na nonda na be masu laki tiko sega ni kararau ke wakanda rongoda nda wakamure tiko na ke ni tala noa ndu dina na ka wakadirlo loma wakando mambula wakasamataka ni the tobi tal no tingango who knows mataka sen loma ni vida na miniti mai ngo loma ni vida na seko di mai ngo rauni na be sau bakandua na nonda tombula e na be kai rauni na yado ka senga tu ninda na makai e na be singa e ambeka na buna au kai ni ndondonu menda na do bakabina bina ka tunga kena na be singa nda tora tiko bakambimbi na be ka ke de sara and lakuduru me na be singa sen o ira keve na nonda leoni matabu vale na nonda tokani everyone in our lives ndondonu menda na tora ira tiko bakambimbi menda dona kau baka samataka tiko let's not take each other for granted boleta ninda senga tu nikila na veka e rauni na yado e na loma ni aua loma ni se kondi mayongo kito waka reitaka tiko yani ni kito alaki waka singa lewa tiko ke rona bewa tini Mr. ke Mrs. Baltz Rose Baltz in dona marama nasi ka samai waka mbaki tuna nona wenga rabi boli and tamba nimbule ke nasi and dona bali nimbule Fremont ka samai waka mbaki na nona wenga rabi tu e na tambana nimbula sa ndo waka vida talitunga na nona mai wenga rabi talitunga yani and na nonda wata watongo na radio mbula ndo wata na watina toranga na watina e engineer tiko and na company levongo na Google kelani bunga bekenda and ndo na numutunga ni darangoda na Google and na numutumbanga na search engine kelani ke bakai ko bia kuniendo na kai na internet ona bitanga ni na Google ya na ge bakarita kame na Google la ka ngo se dava ngai ko bia kilai yo kelani bunga bekenda yo mandanga e batiana na go bakasama dina New Santo Toro tiko bakadava ni rto mulia talenga morto na motoka kan reva taki koe nga wakata ki koe senga ni nganreva indua mena nreva taka tiko na motoka o ia self-driving cars kan da kila tiko ni na pida na bula sau tina bula ngau mei sanga me baka ndonu itiko kina me nreva taki se me sa didi na motoka ngo senga ni the self-driving cars sa rani na didi tiko na nguni sala so tale na kai mbuli o Google na nongo lako li sar ni kua ko baka binu bina ka tiko kina baka lebo bi rao na bi o tingo kanira rao ni senga ni rao ni vi tamba mai lama sando na kana nongo ni vi tamba mai lama really live mai lama gai senga ni baka tarai baleta na vanua na tambana ni Google kito li vak senga lebo kinongo ia na vanua erto ndo mbulia me kina na veka so ka senga nindau wasi mai se senga nindau wakarita ki mai weekenda na leo ni vanua raramba me tha basara ni sa leado sara me vaka voto kana me vakana moto kamanda
self-driving cars na ngona e angai te kubu we tal nota ki te kina, buli tiko, na nondra wakasamataka tiko na wika kede sara me rauni na biuwata me rauni na gei dhidi na motokango wakata ki koia, na ngonea e senga ni ki lātou burabura. E ana wika kede na wika kai so e mbuli se dhidi waki tiko e na vanua ngoa na tambana ni Google ka keto le waka singalevu kina e na singalevu ni kua. Ia, lewa sara na kauli, mata sara sara ka o konga ia, undiva mi o harawa ni o tambaka mai so na kai tui loma. Loma ni vanua levu ngoa. Ia, senga ni wakatarai, tiko e Mountain View na nonrito tambanongo. Donga na ka usa ke rea saranga wua, ke rau ni solivia na wewaka donu i me tal no ataka. Ia, dinanga ni senga na ngona, sa leka na ngona nungu iado me na studio, menda mai we tal no tiko na singalevu ni kua senga na nungu ngona me ua reida kina na website me o tambaka mai me o ngei mbiu te ani me rau talangani o ni reida na weka. Au via tal no ataka ni go me mbaleta tunga na kama, kitu vi tal no taksara wakalevu na kama mai laina. Ia, Gai au ki lani dana ke wakanda wakamure tiko na i tukutuku ni wesa i burabura ke na weka e adho mai laina. E ndona kai vital no teke wakalevu na ke na senga ni totolo senga ni adho. Se senga saramandanga ni ndua na i wakaro e ngole ani vihira na leo ni vanua. Me tuku ni sa lako ani na kama mo ni vangalalai. Ia, gai o tia gai tuku ni tali ni gai songo tali tunangu ni sala ambaleta ni asa i adho wakalele na kama o tia mai dhengu wakalelai. Na kama ia ka lewu sarakina na kumbou, li songo kina na ngoni sala, songo na ngoni sala, e na wikanga e rendo ngarawa na obisa na visinga, e ngarawa tinga na non ritavi, ia, ke tomani vital no taka wakalewu ni senga ni lako ani nei wakaro. Sange wasea mai o Mr. Balton na singalevu ni kua ni e ando na kai rito dhaka tiko kina wango matua na duana tambana e ando na tambana. Rito na kia na mbuli e duana na satellite. Baleta na ngonongo, tukono kua e tiko na ngonongo na satellite wakasamatango e kobuti wura kethi tu. Ka rawa ni na singiama rawa ni duana kama e adho tiko na duana vanu en sembania si burubura dava ia e na vi walu na yaua wakasamtanga dia walu na yaua ia e sambu dua toka na ngona balabu ngona balabu ia ge wakasamtaka na kama kwa iado mai Paradise en baki wambuta na baki rua sawati ngo indua na tau ni California iado kina na loma ni rua na yaua e kama yabu wakandua kina na vano livungo na o Paradise, yeah. Ana lama ni rone awa. Gitu no koe na misini se na satellite karawa ni na wakaritaka ni sayado tiko ndona kama ngonea e wakami dhingoma tiko mai na report e na loma ni 5 na yawa na bi ya 5 na yawa gitu no koe ngonongo sa dhaka artu dhaka sar tiko wangu matua me rawa ni na dua na satellite ngona kumu satellite e na vese burubura kethe sara kana kobuti burubura kethe sara rawa ni na singiama na kama e na loma ni rani na singiama tiko na kama e na loma ni tinika 5 na miniti wakasamataka tinika 5 na miniti se mania se burubura dava e ado kina na kama e sana roni singiama ka wakandeo takasara na itukutuko ya na i wakaro me lakusare ani veira na leo ni vanua e na loma ni tinika 5 na miniti e na veia tinika 5 na miniti kethe e na vei singa e na veia ua e na se burubura kethe e ana ka ertu sa sanga tiko kina ertu dhaka tiko kina na ngonongo na tambana ngai vinga ravi tiki no koea ka roni ko dhaka taka kiana veka e na senga tuni waka samataka na senga tuni kila ka dhaka taka tu na kamba ni lelevu karatiko and biasa burubura ka wakambimbi manda ve ke tongo and Silicon Valley kilani ke tondo wase tika ni wakalevu and Radio Mbulando vata na vonoa ke to tika ni kinango e levu sara na kamba ni mona liva artificial intelligence e tika voiani and na vonongo na Silicon Valley senga ni au mai na vonoa ka tiko kinango na nonda salnika kamburake na Radio Mbulando vata ke wakai ko wakasamataka na Google o wakasamataka na YouTube na Apple Facebook na
Tesla gona vanua e tau iau iani kina kau waka vinaka wakalevu o kalongata wakalevu ni umbauli butuka tuna vanua mbuli tiko kina na vika vaongo. Ia, ana vika so e rau ni o ni na bulango di tiko ni kina e na nonta vata vatongo na radio bulando vata se venga na vanua ni sama tiko mai kina da waka vinaka tiko ni rawa ni mai tau iau taki tiko ani e na vanua li vango Amerika waka bimbi tiko na Silicon Valley na nonta vata vatongo na radio bulando vata ka rau kina ni nando tala no takana veka e avo tiko and nonda vuruvura and sani vuruvurango ka rawa ni wenda kila tiko kina na dhava so te avo tiko. Kila ni so beka indu vatungo non rava kasama a dhava miu mai rongo da kina se dhava beka mai vital no taki tiko kina na veka vango. But you know what? Sa tosa tiko na ngauna e tondonu me na tosa wata tiko ke na ngauna. Se vadava. O tonga rosanga bula ka tolu na mniti me vana ka loko na onda sera katarava o na vea wakambula tiko ni kina ve kiumni ke de sarna sema tiko mai e na kavi ni kua ke wakai sange matai tiko ni ngauna na nomu ni sema mai au ke rea muni gewa se atonga yani na onda wata watongo share and like. Rautalanga ni ni subscribe kina nito YouTube channel me wakani ndonge rongo tiko na ve porokaramu ke de sara. Wetal no ke de sara ndo wakai dhur tiko na nonda wata watongo e nangai rau ni unili rongo the tiko e na nonda na YouTube channel e na radio bulandua wata YouTube channel ka rau ni unili rongo the tukina na ngau no ninga lalakina. Wakambula tukani ve tinai TJ bula vinaka wakanuni vinaka tukani ve kimdo mai LA wakatelanga kina ve mere salandoka ni bula vinaka randini vasiti mbulivo ni wasotiau wakanuni vinaka tukani ve kimdo mai Santa Rosa wakatelanga kina ve timo di relenge vinaka wakalevu na sema tiko mai naita wakatelanga kina ve Mili Seru nimbula vinaka wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Seattle, Washington wakambula talitiknga ve SD mbale nanga sa mbula vinaka sista wakanuni vinaka tiko Happy Monday au nitaka ni tosa vinaka tiko na mundo Singapore niti wakatelanga kina ve Ratu apenisa tisavura nimbula vinaka ndombula vinaka mai na Wailea Street mai Watuanga wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo ni nraki vinaka tu mai Sanangori wakatelanga kina ve Tale ke kimdo ke sara na sema tiko mai na 5.5 TV Road mai Kinoia wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mbula vinaka Auntie Ili happy belated birthday au nitaka ni o maru taka na musinga ni sudhu na noa wakatelanga kina ve Melita dhangi dhau ndombula vinaka na sema tiko mai na mai tadirua na ikaono ni maile mai tadirua wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo wakatelanga kina ve Katie Mere ni mbula vinaka turanga na ita Joshua Roko Tuinuku Senior wakanuni vinaka tukani vikimni wakambula tali tungani ve sera da kautava vinaka wakalevu na sema tiko mai sista wasotiau ndornge vital nona mataka di mataka wakambula tali tungayani ve tupe wakanuni vinaka tukani tupe venga na longa niu ni vili niu tiko kina na kavinikua wakatelanga kina ve Nawanga Aggie Joy mbula vinaka maramatau wakanuni vinaka talitunga yani ve kimdo sengatalanga ni ndo ngwila dhavi tiko na Serengo Alice Ngalo ke kimdo kethe na sema tiko ngori mai Walnut Creek nitaka ni tosa vinaka tiko na Vili New mai Walnut Creek mbula vinaka neo mai Wangambadha wakanuni vinaka tiko yani wakatelanga kina ve Josie Waitanga vinaka na sema tiko mai Josie wakanuni vinaka tiko yani na nomundo laki dhanu dhawaki and dela ni mati na kavi ni kua singa leo tiko baka ni kua singa leo tiko ni Tu City verato mai Vanua mai Cuba to sema sar tiko mai Cuba wakanuni vinaka tu ani ve kimdo na singa leo ni kua wakatelanga kina ve Sea and Jen Malu thank you for tuning in bula vinaka Ani FJ wakanuni vinaka tiko ani sengatalani ngola dhavi tikina nungu toka ni ndrendre koko. All the best. Wakanuni vinaka talitungani na singa levu ni kua. Senga ni ngule dhavi tikina chosa ya rombana kandavu. Ndombula vinaka. Bula vinaka mbumbu maoba dhana wanga. Wambuta ni sema sara tiko mai nravuni ya na singa levu ni kua. Wakambula talitungani ve Emi Sauledha. Ndombula vinaka Neila Chileta. Wakanuni vinaka talitungani ve Kimdo. Senga talani ngule dhavi tiko na Serengo. O Ili Tai ni mbula vinaka mbui TJ. Wakanuni vinaka tukani ve Kimdo mai Santa Rosa. Wakatala kina ve Mbola Sorowanga kasenga ni ngwela dhavi tiko na Serengo Aquila ke Mbale Tora wakambula talitungani ve Saladha New Gym
Arne Andra vakatala kina veche mesa ku fefe ni mbulu vinaka sala tunindau ke kimdo ke desar na sema tiko mai na kavini kua beba kambula talitungani ve toranga na ita api salome na kaudiri ndo mbulu vinaka na sema tiko mai Hawaii na kavini kua aritema utonivesi vinaka na sema tiko mai bakambula talitungani ve kimdo beba kambula tiko koe ve Amelia Talei Elisabeth ke aritema utonivesi mai na tokoanga mai lotoka arto wena numi talitungai ani o SD Mbale Nangasau arto wena numi talitungai ni vikimdo mai na tokoanga mai lotoka e na kavini kua. Rara watandina turikanika
na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga vivi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei akavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauki kenda wata mai. Endona mate kuniti wale wabe kenda mana wasa Pasifika ma hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona nani winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo live like na kenara live tobi se na tobi kuna mate nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tele kontiko. Me bakani se no sotini kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. En bimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Leo tuna bima tangali life insurance e Amerika. Kalebu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na bunole mungo. Kaya wala may wangande so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katiko talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dundungan do so mo na claim. And na loma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Siko mo na website ka tungkol sa text by kinabasi ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugtugin matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulundong Wata me kauki kenda wata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai wase yani.
Ana radio bulan dua watan dona tavi seroya mai ve chale mareau mai koti kenda tikani wakamalua ne kavi vena kanimoni tiendendai katini kavani singa ni vuloko sita sabotongo 5 miniti me vana kaloko au sereti kamuni moni sema tinga mai hotin na vai na tini na miniti na de wasini ngona bakarotaki kanda wito koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force kirona baby tal no tiko ni kena ke Koa Lopez dua na wakilisili tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force ka ngole tiko mai Hawaii se davutu mai Hawaii tiko no koe ni wena katsaranga me kirona baby tal no na singilevu ni kua som beka na kai da senga tu ni da kila ni levu tiko na kena baby tal no taki na kama wakila mai lahina ngai tuku no koe endua ka aubia mai wasia kau ke lani bunga resenga ni rawaka sama takatu baleta eu bangona no gurai ngona kila rauni ndakaya baleta ni singi mateni ngona me adha na kama bao ya tuku ni goe sambu ndua na kama livu ndua na panua livu ngo ka gaitu kono ko ia indona kai wakawuna ya na vital noi wakaiduri tiko ko kelani bunga talanga weekenda se rauni kai weekenda total mandanga mai viti rauni tona rongoda kana rau talanga ni na wakawura wakasa matiko weekenda to ko ya oserit kamni ni nana makitiko makina na dona ngona leka ngango otongo bana miniti me bana kaloko. Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talau taka bosing lewu taka sa bakaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tikin dono munua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na dibgina me bakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena ngamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabio ke kena kouslo surua otat ni gelago batana kena pai na bani kei na menrai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtu giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Au wawili kai sotale na itukutuku o le sangara ka bagatarungi reso ko manitaura sara endua na lave ni endua na bagandinti ka kayadana na itukuni ke matabatudo era to wabola e sona turanga ke na maramanindere akota batakaya na ibugandinindi na eso me toko na nanondo toitalano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a vay singa bukulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Nama kamay and a radio bulando mata San Francisco. Mikauti kenda vatamay. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima manyono kina vitu and a kawni bugululu we kemadawa California. Wei mamani ruane kavi kena tolu and a single ewu ni lotilebu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Sema tinga mai sivina vai na tini na miniti, wasininga ona ve toko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force, kero na me vetal no tiko ni kena ke Koa Lopez, ngona mandangango ve wakambula tiko ni kena ve marida koroitamana, dombula vinaka, mai na Divine, mai Santa Rosa, wakatalanga kina ve palu dava, bula vinaka naita, bula vinaka watisoni koroi wasa, wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo, vingana vanondo vili niu tiko kina, ne sigile vuni kua, asangatala ningola dhavi tiko na Baltz Rose, bula vinaka sista, Vuki Raf, ke Abel Jr. Bula vinaka barada wakanuni vinaka tiko yani Menlo Park, Ananda Veta, nimbula vinaka, wakatala kina ve Grace Demo, vinaka na sema tiko mai Rarotonga, na sigile vuni kua, asangatala ningola dhavi tiko na Aritema Tony Vesi. Nimbula vinaka Aritema wakambula tikani vi Amelia Tale Elisabeth ke kimdo ke de sara na sema tikongori mai na tokoanga mai lulu toka au vi wakambula tale tangani vi turanga nita api salome na kaudiri vinaka na sema tiko mai Hawaii sengatala ningola davi tiko na Serengo SD mbali na ngasau kilani onga saratunga wakalevo na vili niu na kavi ni moni tendendai wakatala kina vi Rex Ngalo nimbula vinaka mai Aotearoa
Don't bula vinaka. Wakanuni vinaka tikana vikimdo. And single level ni ko. Wambo te single level tikam back ni to city. Sick with it. Mike. Switch it. DJ Ben.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ana radio bulan dua batar to mai veva kamaro tek tiko dia weekenda na vonga ke monia kata mai kina na gona di sa sivi tongona va ana tini ka tolu na miniti da sa na rongo da sa radio gona no de wasini gona wakarota ke na be madawa wakatoka tiko na sertundo veto koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force veva kambula tiko ani vekim ni ke de sara na sema tiko mai ana kavini kua vekim do na singe sema vo tiko mai do bula vinaka keretinga keroninge wasia tok ngai ni na nonda bata ana kavini kua ana vevu ke sara tiko vakalevo. Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulando at San Francisco, the Kilti Kenta Patamai. Bula vinaka ke koa? Bula Una, hello. How have you been? I've been good. It's been a difficult week last week with the fires, but I'm doing good this week. I bet. No complaints here. Thank you for being available, for being with us this afternoon. I've been kind of telling our listeners to stay tuned and that you'll be coming on the show this afternoon. But then today our topic will be a little different than our norm, which is health and wellness and all of the good stuff that we talk about on this program. But today, as you requested, Koa, I know that all of us I'm really lost for words here, considering everything that's going on back home. So for our listeners that have not, been on the show, that coming on the show for the first time, could you please introduce yourself before we go into the nitty-gritty and what you wanted to talk about today? Yeah, no worries, Una. Hi, everybody. My name is Kei Koa. I also go by Koa. Lopez Paguyo. I'm a Kanaka Maoli or Native Hawaiian. I'm mixed Native Hawaiian, and I'm from the island of Oahu. But I know a lot of my own friends as well as just peers in my network who are on the ground sort of responding to the Lahaina fires on Maui Island right now and are bringing over like clothes and food and supplies over. So I've been just kind of chatting with them to get their perspectives on what's happening on the ground and among other things. So yeah, but I work for the Regional Pacific Islander Task Force here in the Bay Area. We serve all Pacific Islander communities, not just Native Hawaiian. And yeah, I'm happy to be here today with you, Una. Thank you, Koa. You did say that you have friends and families that are on the ground helping at this point. My question is, from, like you as a Hawaiian, your friends and families that are there on the ground, do you have anyone that were like directly affected by this fire? And that you're still waiting to hear from or wondering? Yeah, I mean, I luckily, my community, my direct ohana, my family and my friends who are living on the island have not been impacted. They don't live on the west side of Maui Island, luckily. Mm-hmm. So know that I haven't had family directly impacted, but I know friends of mine have, and just even the task force staff, a couple Tongans that I work with, they were telling me last week that they even know like a Tongan family who died in the fire. That in the Tongan community out here in the Bay Area, they were talking about families who lived in Lahaina who perished. So it's really just to say that it's not just like Native Hawaiians were, died in that fire, the wildfire. There was all Pacific Islanders who were just living in Hawaii Islands, on Maui. And even tourists, likely tourists who were just kind of caught in the blaze were also perished. It was just a huge wildfire that kind of came up out of nowhere, and that no one was prepared. There was no emergency sirens alarming people. There was a lot of misfires in the communication to warn people to evacuate, unfortunately, that led to, I think, what will be a very high death toll. But we'll only find out about, that level of what happened there, the impact of the fires, like in the coming weeks. So true. So your friends and families that are out there on the grounds, can you kind of give us a walkthrough of what they're telling you, what's really going on? I know it's one thing to be watching this on TV, but then it's another thing when you have someone that's actually on the ground,
giving you constant updates on exactly what's happening? Yeah, I mean, I could give you the update of somebody that I know who's on the ground responding as a somebody who's donating like food and clothes and other resources to the community right now. You know, because I think everyone has seen just like the horrific images of people who are Lahaina residents, people who lived in what once was Lahaina town. Right. You know, all the harrowing images of just them filming all the car explosions and the fires burning just in the ocean even. You know, they're really scary images, but from what I know is just from the first-hand responders that are letting me know like what they're dealing with on the ground right now. I mean, currently what they're struggling with the most is multiple things. Like first, it's like dealing with the overwhelming amount of donations that have come in. I mean, you know, it's great that all the Lahui or like the Native Hawaiian people feel compelled who are living on the outer islands, not on Maui Island, but even Oahu, where I'm from. There's just been such an overwhelming support for sending goods over to Maui to support. But I think, you know, they've been overwhelmingly asked to like stop donations because Getting chaotic Maui, a little? It's been getting a little chaotic in terms of like there's not enough storage to actually receive the goods and actually store them properly, so they're not just exposed to the elements. Right. So, you know, it's great to have this disaster response and like this overwhelming amount of support, but we need to stay vigilant and sustain that level of care over time. It can't just be like right in this moment, really high amount of donations, and then we stop and it peters out. Like it really needs to be sustained at an appropriate amount over time, because like right now there's not enough storage units is the big issue. They're looking for shipping containers, like for ships that ship goods between the islands and the continents. They're looking for just those to house the overwhelming amount of donations received, because you can imagine if you sent a bunch of food and if there's not a kitchen to receive it, then it's just kind of sitting out and it could spoil. Especially when there's hardly any power, if there's any at this point. Exactly. And they're relying on like ice and coolers to keep things refrigerated. Like, exactly, Una. There's not enough power to supply a kitchen to receive the overwhelming amount of goods that are being donated right now. So, Preserve what needs to be preserved at this point. yeah, absolutely. And so I think currently on the ground, a lot of the people who are running and are volunteering at these donation sites, they've asked for an overwhelming pause on shipping any new goods, if it's clothes or that kind of thing. They've asked instead if for people to Hold off. donate directly to survivors. Like there's like a bunch of spreadsheets being passed around online outlining different organizations, and then Venmos of specific families that have been impacted. So people can distribute, you know, however much and how you see fit to donate to the cause. But yeah, really what's being asked for is a lot of monetary support and less on clothing, less on food at the moment. But yeah. Interesting. Thank you, Koa. You did bring up a point when you and I were chatting earlier about these being a result of, I did say, like, you know, climate change, global warming, but you did bring up a point. Do you mind sharing that with our listeners this afternoon? Your take on that, please. Yeah. I remember us chatting just, you know, and me bringing up, like, do you want me to come on the show to talk about the Lahaina fires? Because I'm the only Native Hawaiian part of the task force. But, you know, I think something that's all the listeners for Radio Bula can take with them is to really push back whenever they hear that the Lahaina fires was a natural disaster. So you don't think? Yeah, I mean, you know, a lot of it, at least in the media, they're blaming it on the Hurricane Dora, which was about 100 miles south of the Hawaiian Islands, but it caused a low pressure system. So, you know, in the islands in the tropics, we're typically high pressure. So basically wind is caused by the meeting of those two pressures. And so the strong winds that really led to how rapidly the fire spread, like that, you know, that was natural.
but all the other components about what caused the fire to even start was unnatural. It was man-made. It was produced by our presence on the islands and what we're doing to change the environment there. And so the point that I brought up earlier to you was how in Hawaii, on Maui Island, there's been a lot of changes to the land of Lahaina over the past 100 years. A lot of Kanaka or Hawaiians that I know have been posting old images of Lahaina town and like the old fisheries that were there for fishing, the old wetlands that were there for like planting lo'i or kalo or, taro. And so basically to say that Lahaina used to be more water filled before it became so dry and arid. It used to actually have so many wetlands, like I said. So that actually changed over time because of with the development and land use decisions of the government, and basically in kind of carving the way for the production of hotels and business spaces and less agriculture. And so that shift away from agriculture and wetlands and fisheries towards commercial businesses and to really fuel tourism, right? That land shift over the past few decades have really led Lahaina to become dry. And it was those dry conditions coupled with the winds, and then today I heard a lot on the news about there was a power company, I think it was called Hawaii Electric Company, or there was a power company that the winds blew over the power lines, right, and they didn't depower the power lines, and those power lines sparked, and that is what led to the spread of the fire being so rapid, like so strong, as well as like the emergency system. That there was not to warn the people, the sirens. There was no overwhelming sort of like ringing to evacuate. There was none of that. So there's a lot coming out this week, and I'm sure in the weeks following, that will be kind of centered around accountability. Like, could more have been done to save our people from burning in Lahaina is the question. Definitely. And the Kanaka that I'm in network with, we're all just trying to wrap our heads around the deep loss of our people, but not even just of our people. Like, there's so many other Pacific Islanders who live in Lahaina, non-Pacific Islanders, like Asian community members, like lots of Filipinos lived in Lahaina, who are now newly unhoused, like they're homeless. Right. The survivors, the survivors of the blaze actually are now dealing with nowhere to live and no possessions. Just the clothing on their back. So it's just kind of a sad thing. It is very sad. Very sad. And so could you say at this point, or maybe like in the near future, is something we could expect activist group coming up and, and bringing up the point that you brought up, that this was all due to, you said to fuel tourism, but then, on the other hand, it also fueled all of this, right? Yeah, honestly, a lot of the people I'm quoting who have taught me that this is what happened on the ground in Lahaina. They're being interviewed on platforms like news platforms called Democracy Now. There's been a lot of segments where the journalist of that show, her name's Amy Goodman, she's been interviewing a lot of different activists for climate change, for just Kanaka Maoli Native Hawaiian activism on the islands. She's been interviewing a lot of them to talk to them directly about what they think about the Lahaina fires. And, they're responding and they're talking about the colonial greed that really is the reason why Lahaina town changed from being more agricultural, more wetlands, to being more commercial and drier. But yeah, there's been a lot of Native Hawaiians out there who are kind of framing it because the mainstream media keeps referring to this as a natural disaster, but as I explained, there's nothing natural about our failure to respond, our changing of the conditions. We have to acknowledge the history of that. It wasn't just the winds that just suddenly caused this out of nowhere in a vacuum. So
That's Right. important to recognize. Thank you. Thank you, Koa. I heard someone being interviewed earlier today, and she did say she was pleading. She was actually pleading. If you, because I know, like, for me personally, my initial reaction was, I wish I could go. If I could go right now, up and go and just be there on the ground to help, I would. Yeah. And then, but I changed my mind when I heard this girl who's also Hawaiian being interviewed. And she was pleading. She said, if you're planning to come, please don't. Do not, yeah. She said, do not come. Don't ever think of coming to Maui anytime like now or in the near future. And if there is anything that you could do for us right now is just to Not donate. Yeah, not come And donate, and yeah. donate. Like there are organizations set up out there for donations, to receive donations. So for our listeners, maybe that's what we could do to help. Because I know every one of us are just, trying to think of ways like, how can I be of help? So I guess that's one way we can help. Thank you, Cora. Is there anything else that you would like to share with our listeners in regards to you being Hawaiian and everything that's happening out there? Or shall we jump to the next topic? Yeah, I mean, if anything, I love the ending on donations and what you can do to help. Like you said, a lot of Kanaka on the ground are saying for tourists mostly to cancel their trips because basically if you fly there and land on Maui, you're taking the resources that could have gone to survivors of the fires who are now unhoused and homeless. Right. So basically it's to not go to tour and enjoy like a trip to Hawaii, and to use that money instead to donate to charitable causes. So there's a lot of verified charities that I could share with you after that Sure. we post on We Radio could post Bula. it on our page. Yeah, because there's a lot of distinguishing between like verified places, Yes. like organizations that are trustworthy And scammers. that we know will actually support community. They're like a food bank. They're trying to feed community, and we know it. Versus, like a scammer who is just trying to kind of profiteer off of this disaster, which And is that happens quite a lot. a sin for sure. But yeah, they both exist. Yes. So people have to be wary to make sure that they know who they're donating to, basically. So Right. I'll send you a good list after this show. Appreciate it. Thank you. And that's a good point. Like going in there for hotels, Airbnb, because I remember, I think I heard yesterday, they're talking to Airbnb owners, Oh, yeah, they're trying to hotel. Yeah, negotiate. like just let the people be housed for now. Yeah. Forget about making money. Yeah. Exactly. And I mean, this is such a strange thing, Una. I mean, from the Fijian perspective, I wonder what you think about that. Like, because I imagine hotels to also be dominant in Fiji. Oh, yes. So often in the Hawaiian Islands, we always talk about being a second-class citizen in our own homelands, where so much deference and resources go to tourists For and sure. to make sure that they're comfortable. Even though it might mean that, people living on Maui Island can't use water, but as long as the tourists are kind of happy. So anyway, I wonder from your perspective, like, it's more or less the same. It's more or less the same, but I guess Fiji is it's much broader when you compare it to like Maui alone. So yeah. Well, thank you, Koa. To our next topic for the day. The course that's coming up that the task force is encouraging our people to sign up for, to register for. It's a community health worker, right? Yeah. Could you elaborate on that, please? Thank you. Yeah, thank you for the plug, Una. In Santa Clara County, which is where the task force is working at the moment, we're working with the Asian American Community Involvement. It's an organization based in Santa Clara, but they're launching a bunch of training modules for our people to participate in. So in September 12th, 13th, and 14th, there's going to be like the most fundamental training, which is called the fundamentals of being a community health worker. And that training will be across those 3 days. I think that it's just a 1 day training, but you could choose which day you want to participate in that training.
Did you say they have to be present in person, or can it be virtual? I believe it's virtual, so there's no like in-person requirement. That's great. Yeah, except that I think I remember like some Fijian community members asking me like if it was pre-recorded, like can you do it at your own pace? Right. And I don't think so, because I think that they actually have a paid facilitator who will facilitate either on the 12th, the 13th, or 14th. So it's just a matter of which of those days work for you. And you know, if you want to participate, please like let Radio Bula Una know, and then you could send them our way at the task force, and we could help them register for the September trainings. But there'll be very basic trainings just to kind of get a taste of flavor about what community health worker work is like. And then hopefully we can then navigate you or anybody interested in those programs to other programs like Foothill Community College's program. If that's their interest, we can help connect them to that too. So then they get a certificate for the course, the community health worker certificate. For the training module, I think so. I think it'll be known that they've completed that training module. Right. And then I believe like it's kind of a requirement to take that course before taking all the other courses that they offer. So, because they offer a lot of other courses that might be more relevant to the Fijian community, like around like hypertension, diabetic management, and about even tobacco and vaping, I think is more broadly, interesting for all Pacific Islanders, regardless of who you are. So, same for the chronic disease. Thank you. Can you like elaborate if let's say I decide to take the community health the certification or that module, the program, what exactly am I learning? Yeah, I could elaborate on what that is. So thank you. Essentially in the training module, you're learning about what the community health worker even is. Like it's this term that's so new, it's a buzzword almost. But being a community health worker, or a CHW, it's this new sort of training. It's almost like being a certified nurse assistant, but instead of doing connection to like clinical care, you're doing connection to social programs and social support services, and also to a lesser extent you're connecting to healthcare too. But it's really about connecting community members to care, whether it be like for social needs or health related needs. It's being that person to connect the community. So if you're that kind of community champion and you just really want to be involved in helping between a community member and like a healthcare entity, you could serve as a CHW. It's a new occupational path that's getting more buzz in the United States today. And I believe it started after COVID, right? Or during COVID? Yeah, it started a long time even before COVID. Like a lot of CHWs as a field, it really started in the 90s or even before that. And the Latinx community in California, they call it promotora. If you've ever heard that term, it's like essentially a health promoter. Got it. That's what it sounds like. But yeah, the Latinx community, they call it promotora. Maybe we'll think of a Fijian name for that. I was going to say, Una, we've been talking about it in the task force. Like we don't have a Pacific Islander name for CHW, so that's why we're calling it CHW. But maybe it involves like us all kind of coining our own term like the Latinx community has. So it makes sense when we talk about it. Yeah, it makes sense to talk to about our people. Let's think of a Fijian word, and then we could describe it that way. But also know that it's essentially a community health worker. It's the same thing in English tongue. Right. But we should have our own words for this thing too. So true. And so what age group are we talking about? So you're saying 12 on the 12th, 13th, and 14th of September is when the course will be? Yeah. And it could either be virtual, or is it just all virtual? I believe it's all virtual, Una. That's great. I think in terms of age range, I mean, in my head, I think usually community health workers are kind of, after high school, you're just, maybe it's a new field that you're interested in and you want to get more involved in health professions. This would be a good way to start. If you're a high school graduate,
But really, any age level can participate as long as I think there's English capacity needs, though, because I think the trainings are conducted in English. But I think that's about it. There's no like college like credit requirements or anything like that. Great. And the other thing I wanted to ask, is it free or is there a fee? Yeah, no, there's no fee whatsoever. It's completely free. The task force can help you register and enroll in the training that we're hoping will launch, September 12th, 13th, and 14th. But currently, we're just trying to promote it and hopefully connect people to enroll and register for those days next month. Awesome. I think we'll rally out a lot of Fijians because it's virtual and it's free. So that's got to help a lot. Thank you, Cor. I think time is caught up with us. Is there anything else you'd like to share before we say goodbye? Nope. That's it. Thank you so much, Una, for having me on the show and Anytime. listening to me talk about Lahaina. Anytime. And if you ever have any updates on Lahaina you want to share, come on the show anytime. Koa, thank you. Ongo na programa Worldtaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio Mulundonga to San Francisco na Kauti Kenta Patamai. Ana radio Mulando Wata sa watonga ruasanga vulukan dona miniti me 5 na kaloko ni o tina 5 e na tini na miniti ve sureti tinga mani sa matinga mai dana mai ve to mani tiko ani ke Mrs. Titili ana tini ana no de wasininga no wata ka wakto kai tiko na dawi kalawa me wakai ve to koni tiko kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Tom bula vinaka na sa matinga mai na kavini koa waka bula tiko ani ve ame na ivalu ni bula vinaka lodi sautu waka nuni vinaka tiko ani ve kimdo na kavini koa wakatala kina ve watiso ni koroi wasa ndombe kan ital no tigongori Watson kera ni ndombe ni tala noa sa usi bisara matawai kali sin ndombula vinaka mai San Jose wakatala kina ve tupe wengana bono ni vili ni utigo kina and kavi vinaka ni moni tendendai wakambula tala tungani ve apisa kera ruve and community health services liaison vinaka to waka samatang mandona vosa waka viti bena yadana tiko se mena waka kai tikina na tutu sen na veira karsana rawata na vulingo community health worker bula vinaka ia virtumbe ka mai na asa wakara witch doctor tavale wakadamna dambeka na vaviti ni witch doctor Não vou vinaka Katie Mere waka nuni vinaka tiko ani sista rani ve buke mikina vase mada seta reki waka nuni vinaka tiko ani vike mundo mai na Suva Grammar School bula vinaka sista tina TJ waka nuni vinaka tiko ani melaya do lala bula vinaka karua waka nuni vinaka tiko ani vike mdrawe na kavini kua senga talani ngole tavitiko na Serengo William Taylor bula vinaka William bula vinaka Nick Leonie Langi waka nuni vinaka tiko and nondra wakatawuli di tiko wakararama taki tiko na nonda wakarau taki tiko na nonda e no buku ni dhaka wa caregiver au ni tākani na dona madhawe naka vikim dona madhaungo wakambula tali tingani ve randini talatala ana tuivanga ni bula vinaka ndombula mai Ronald Park sengatala ni ngula dhawe tikina kim do mai Santa Sacramento bula vinaka ana ndamuni wakanduni vinaka tiko yani vikim dona matabu wali na ndamuni ke kim do talanga na matabu wali na Langa mai Santa Rosa wakanduni vinaka tiko na buku ni waka rau kina songo e na moni madhaungo sengatala ni ngula dhawe tikina Seremaya Rokoua ni bula vinaka Seremaya bula vinaka Tracy Vea wakanduni vinaka tikani. Thank you for tuning in, Tracy. Bula vinaka, please share our page. Wakambula talitinga ve koko wakanuni vinaka tikoyani na Wangangara na kavini kua sengatala ni ngule dhawe tikina marama naita bula vinaka D Lady D au nitaka ni katoa na naman raw Wangangara na Madhaw Saoti na muni Madhaw Saoti ke La Chileta wakanuni vinaka talitinga yani ve ma tuivanu e lewa dombula vinaka bula vinaka vilu maina likuivalu sengatala ni ngule dhawe tikina Serengo Nina Magun. Thank you for tuning in, Nina. Bula wakambula talitunga wa indona nungu favorite turanga naita bula vinaka Bilson Suai sandende kuniali mai wakanduni vinaka tikani se vengana vanua ni tiku kina neka vinikua bula vinaka lave timbali suvando bula vinaka mai Wagga New South Wales wakatala kina ve tai rafa ndombolo vinaka tai vena numitiko ve Pulolo Iliana Grace Moana
China ke Vuaki Yasawa, mai Vuaki Yasawa mbea kangon. Dombula vinaka. Wakambula tali tungani vi Olivia Chione, vinaka na sewa tiko mai na kavinikua. Vikumdo mai Dhambati, Mr. and Mrs. Chione's residence. Lot rua sangabulu kandua. Dhaka Road, Esuba, sengatala ningwela da vitikino kini simere ranandi, ni mbula vinaka mana ini ramode, vinaka na sewa tiko mai waini mbuka na kavinikua. Wakambula tali tungani vi Mrs. Naitini, nana makitiko na programa ina kavinikua, wakatala kina vi Rose Baltz, vinaka wakalebu kai, wakambula tungani vi kimrao na turanga na marama vi otini, wakambula tali tungani vi ase elisa umaka, vinaka na sewa tiko mai na wabu lebu mai suba, kele tokango en dona wanga ni Sarvanua. Ni Merika, Mesu, Biliame, ke Aseli. Dombula vinaka, au Pambota ni dona maro takatiko na mundo ngande. Wakatila kina vi chapeli loma ni mbula vinaka na FSC mai lo toka vinaka na sema tiko mai na kavinikua. Sengatala ni ngole da vitikino sala tu nindao do mbula vinaka sisari vakasuka. Vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavinikua mai lambasa. Wakatila kina vi tumburu. Wambuta sema tiko mai Santa Rosa na kavinikua do mbula vinaka tupeni dhambe na levu. Ni mbula vinaka mai bautikina te levu. Do mbula vinaka na turanga na ita. Wakatila kina vi nao Mirambuka Bula vinaka Rex Ngalo vinaka na sema tiko mai na kavinikua ke kimdo mai na Zion Shopping Center Solomon turanga mai muri wakanuni vinaka tiko na vikimdo sengatalani ngola da vitikino tubili ve ramburao nimbula vinaka wakatala kina ve amena ivalu ke kimdo ke desar na sema tiko ngori mai Benga Yanudha Secondary School wakanuni vinaka tiko na vikimdo unitaka ni tos vinaka tiko na Benga Ravi Vikimdo talangana vale na rasau dhoko mai mata dhau ke kimdo kede na wakalisi ni BYSS. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavinikua, bula vinaka Savaira Rokovono. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na usori, vilao sotia, bula vinaka sotia, wakanduri vinaka tiko ani ni nandua na madha, vinaka wekimni na madha ngo. Senga talangani ngola daptiki na Bill Junior Kuilamu. Bula vinaka Bill. Bula vinaka Poasa, Sherry Randy, vinaka wakalevu na sema tiko mai, Rup, dombula mai na TV Road mai Kinoya.
na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga libi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti kan dau wei la beti. Rangode na wei akavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalima na miniti wei kemandau i viti. Sivu na lima na tini kalima na miniti wei kemandau i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakabi bikina manile indike bikator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilay. Navabe ko marota katiko. Senga, esan dondi na namarau kina vogithingile wo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko na ilabun reng-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabuto wakatapea. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Radio Bulundong Wata me kauti kenda wata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wose yani.
ki wuni veki lai nongu lewa auroai e na totoka nga ni ke mui rai rai au ya la taka lewa dine ni ulinga lala ya longu ke denga au na solia kau talai vitani ve au na mulanga lili venga una ni urai na matamuni toka tu nandraki ruru nadangi nindaru sala bata boli inda ulomani mobole kamai pongimbala buendai na matamuli andi au sikalutu au yali lewa saike muni esenga ewesibi na matamuli andi au sikalutu au yali suka kemanin rende au nambula au nanduri esamu usena waini matamu niko nongu yau tale nongu itau kau talai vitani ve au nambula ngalili venga una ni uraira na matamu mi ndato toka tu nandraki ruru nadangi nindaru sala bata boli inda ulomani mobole kamai pongimbala buendai na matamule andi au sikalutu au yali lewa saike muni esenga ewesibi na matamule andi au sikalutu au yali tasatiko yani na yambaki daru sama iwese mati salom mangulewa musala kobi kemaniliwa maina gaba leo munandei tikonga au na yado ya nilokuwa nilenga mobole kamai bongi mbalabu endai na matamuli andi au sikalutu au yali lewa saike muni esenga ewesibi na matamuli na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu ki liu. Wei wakongeki ka dau wei labeti. Pamoi na wei kabin tu siti ni sibna tinikaro na tinikalima na miniti wei kemando i viti. Sibna lima na tinikalima na miniti wei kemando i California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Awawili kay sotale na itukutuku o lebo sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave-lave ni endua na baga nindi kay kayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Akota batakaya na ibugan dinendi na eso. Me toko na nanondoto italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a basing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bulundong Wata San Francisco. Mikauti kenda watamay. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni Bululu we kemunda we California. We mani roa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda watamai.
Ana radio Bulan do Vata sa sivitangona 5 na 2 na miniti da waraka tiko na nonda ngona na makiana kavini kua o ya na dhabu ka lawa me baka kirona me vital no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini nonda ulutanga tiko na kavini kua o ya na nonda waka rau tiko be na ngoni buli se na nonda waka rau tiko na ngoni buli na kena sama tiko butali tingo na buli go baka bimbi tiko be kenda to Amerika ni sama tiko bongo na embaki bo ni buli do tiko butiko na bula okasita ka rautalangani na soli baka sama tiko be kemani mai vanua na wuko ni waka rau kila sa sirek mbak ngona buli si sembera sirek u baka sama taka tiko ni do ngona ni andi seni to ya do madha ru tiko na sirek ni buli o tia sangi tiko butali tiko na buli ya wekem do na se tiko ngori mai viti sista base madha tiko ngona da mbak sirek na buli ngona da butali tiko bukina na buli o tiko ni wase ni buli ya weketo Amerika sama tiko butali tiko ngo na madha ngo na bula ngo do tiko bukina na buli na do tale na mbaki ni buli bo koia kiro na vital no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini na nonda dhawi kala o tiko na kavini kua me wakai vito ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Sa sibitongo na 5 na 3 na miniti na sere kataravongo mai kauti kenda tiko ni wakamalua saki usambuli dhako kono ve wakambula tiko kina wana tabalengo bambota laki baka vengu tiko mai novato mbeka na kavini kua sebi mbeka na panongori nro laki baka dangi tiko kina watisoni wakambula tiko yani wiki mdo binaka baka lebu savalata ko mai akua tiko butiko na sereki nge sereki tiko na kerusanga bulka 5 di singa ni vulongo wakambula tiko yani vi balts rose binaka baka lebu kai na sema tiko mai na kavini kua toke varani dombula binaka na sema tiko ngori mai novato wakatelanga kina ve naita varani se torda ve kemdo ke de sara na sema tiko mai ngori na Fiji caregivers vakanuni bina katiko yani mai Santa Rosa au ni taka ni tosa bina katiko no Vili New na single evni koa ve kemni ke de sara na vakolori talitinga au ni taka ni senga sotini nda alo kata tiko na nonda vakolori sonangona do watu ya ni sa oso na vakasama oso na ngoni sala da mai alo kata tiko yani nindo tako so we can they liu wakanuni bina katiko yani na radio Bulando Vata Meka mona vakila nalo mangu membaletiko iko taundu awalenga isambau bola mai no bola enduanganaka Sara mandangana bosa au nama sulaka dinanga dawali au besukina enake mubakana nanu dawali meuna lewa mebaka Seulako ale bolinga enanduan dinananga una kona basika mayalongu
Totoka nei tawi sero ya mai bei saki usambuli dhoko mai koti ki anda tiku andi wakamalua ne kawi ni moni tendendai ni katini ka wani singa ni vula kosita au nui taka niu ni mbula binaka tiko se wengana wano ni seama tiko mai kina ne kawi binaka ni moni tendendai ka nui taka talanga ni rongo binaka tiko yani na mbio liwa ni radio mbula ndo wata wengana wano ni seama tiko mai kina me wakawa wakaretaka tiko ni ana dei wasi ni ngauna wakarotaki na wea kawi ni moni ti na nonda dhawi kalau tiko me wakaendo Ubi toko ni tiko ni kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa ke ro ndo mai beto mari tiko ni kina ki Mrs. Titilia Naitini. Ngono mandangango au sarongo de tiko ndo mona ia sembertunga ni ureidi ko erawa ka waka nui ni na basi ka mai na dona ngona lek ngango nda se rongo da mandana kene kau ni nonda programo ni da wikalawa. Kono vanua Na dhawi kalawa ke Mrs. Titilia Naitini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongote na wei akawi ni tu siti ni sibuna tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sibuna lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote ana Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. O sengei toro to ngango endo na tukutuku ni ndo talangana vanua ya e waka dhangi tiko ki no watisoni. Ko wakambota ni na rambiaka ni nandua mai na dhau e ne ka vinikua. Dombula vinaka mai na vato. Ia, bula vinaka una. Unu itaka ni dombula vinaka te kuvu vinaka tiko na madhaongo? Ia una ki tō bula vinaka tiko. Kito wabuleng talitungan na lamani madongo kanile na ngone buli sarate ko lako merlai buli dia titalngango na nito bulange lako tu senga ni bulangi dokai bulangi lako tu sa o kazibi ko melang mai megot me doini na bossa totoka o wabota ni na makitali tunga i rando se amati ko mai weekendaru ni na mai ndua tiko na dhau ni watisodi na kavini koa ia na vital no tiko me waka ni wakarita ka tiko mai ni sa mai tiko butingo na buli so mbeka resember tali tung benga ni tiko bun de ngai tiko bun beka na madhango na vira na ngoni buli na bonoli bungo Amerika tiko bu tiko ngo endo tale na yambaki vo ni buli ka ni abakarita ka tiko mai ami dor mai vital no tiko na vika so roni da baka dora na itubutumbu beka men doni be susu talenga men na tiko bu tikina se rabakarota ki tikina ira na ngoni buli na do na yambaki vo ngo na ia kela ni dare ki tiko na nonda music na bolo tuku e baka ro ke tiko e baka tala kena ritio orongo tal changa ritio na baka ro ke tiko na going back to school ken pa na vi mata bo vale ke de weekend tom dango i California nana ma ki tiko na nonra baka ro no ngone rele buli ora sarngai tiko buli baka ndua o ira sar la kai na continue na ma the primary na high school wat ke ira sarngai baru la ki college Tamani waka rawe, o ia ndonge do wango nungu wakasam, dona kana nungu dongo roi ratiko, na wakalubie ni ka vida tiko na lubenra, na wono libongo Amerika, nge wakambimbi ni na embaki ni mbula ratiki na nduindui na kalasi, nge isa lako bata talitunga ki na vi porokarami tu, mer wakaitabi ki na wirna ngone. O tia nge isa na kornibuli, nge isa na vanua era via wakitu na kornibuli, na nora porokarami ni oti na buli, na vika wao ya ke wakaitisenga na mei so kalungate ni tiko ir na mei ia o ia mai ndua ngano ngoni buli na bonole bongo Amerika yonge ave tiko mai asa ambakiti ni kalima senga so tini ubakilana ke na ndrendre ia o kilani o kimundo ndo no bakila bakaliwa na ke na ndrendre dava mbeka ni sa bakarota katu me roni na buke tiko na dabu kalao vira na itumbu karavaka bakarotiko na ndua tale na ambaki boni buli ongo vena kauna ia ona ve wambule tika ni vir ke ni tumbu e baka bimbi we kento California sa baba roti ngona leibuli
Veka mervaro taka toa sa vi psta kin valelena noa na mata sao di sorry ni psta tia ia na madong ko no matiko no saramba di tek bu na ngoni tona ka ndo redi tiko no raba en reti mata ko na ngoni lalai ndo la ko ibuli na le iro saram tanga na preschoolers and the redi tiko na public schools ike mai na kindergarten me da sarna year 12 ya mata sini wili kino iro sar la ko na college no do ba en reti mata ka mera la ko ibuli gai mai viti una da kilai na dona kalebu mai viti na non rabaro tek na ngona lo ko ibuli na kan rabaka singalebu kan rabaka singalebu yo ke talanga ke baka already na kana na state go California en do talana kaya lo re baka lebu na ngona da ka kinana okla ndora bisa wa ya do na ngona da kina covid non rasa tiko boli ngai bala na ngone mo da tukon mata baka lelengo konta obina kat mentor na tarana tikinang go non ta baka rota na itumbu kala it's setting the stage et non to warota na itumbu na stage en non rala ko ibulir na lubenda so at tuntingone o kenna itumbu we have a crucial role in the education of our children since a kongana rongon saratalan biuta giten korni bulie dina kana COVID-19 ya nangonia song tukina song ke tukina na bito saki or nangoni la ko bulie e tolu na tumbu erto ke to vital no nangona e ruoro maramni viti e do maramni balang do bata ke ngana karto tukona me bia erto tukona me ni to vital erto tukina ngana me sangai sonang ngoni do kan no ngoni go ele ben roba sa komplente me orang ngwan gor ni rati ko vale tiko vale sabia kana bagai girit tiko nana ni taka tiko mami I need food la no be kana kango me tiko vale na senga to na kakan kabia ni rona maram ni bitiro kun be bagai tuntel me no tokanya maram ni vale ngau sandre ndasanga ko e mata o basarang go ya oi santo na kabi nang gor nyurong adi ni rasa moni kait tu kasaruri moni kaneli borna lebih moni ni sange kela tingo nang gor na itabi era dola kitu nang gas ni buli dina oke meni tumbu ike itori nang lebih moni rambio ni korni buli ni sin lang katak tu non rekan pa bimbi ni lebu na korni buli ngorang gendoli katalau ngai korni buli nangone iya arto sande no bang now you can feel what it's like to be a teacher, you know, you throw your kids to school early in the morning. You don't worry about what they eat. Nakatabarakania. You near samay to kay vale sarangay ba kila to kana tumtum. Na na boli tiko mekana na luben, right? Iyo ko tal nga natikina uno na pinakatandor vital no kinikwa na bimbi ni nonra kanya na kakana pinako na ngwan nonra libuli. Wa pinakataka ni ngona wa kina covid ya. Sangay bimbi na law. Berarti ilu na ike en dolore nonra income level na tumutumbo o ko lewu na nonra kenrisau merko tanga na soni kenra iyo nge dole buno ngona yatala ba kair sangai re mamalo class it's sort of discriminatory so no ngoner na mandua iya barna ako ina cafeteria merlekan sangai 20 o klana 2021 ne 2021 sangai mate sa kapsarna California o California ya matay ni Kyle elong stako California dona state budget bembalet sarting ano nang rakana nang one so it's a free free meals for our children from K to year 12 ya salaw ike California matay ni state meta kabao California sta ken karua Maine mena East Coast ya mena June 2021 sambita bitter to na laya so kono ngo sanda babi na kinor na luben saran ni konga ni korbuli merle ni saparo tikto mena kenra breakfast what kena basingalevo ko ya uno na katem dorbital no kin ni sabaya me ya no to korbuli California ya me de klabi na katiko ken to na ngoni bito tikongo nyoken na ngoni ni biti 75% we can ngoni bit dati ko America and dati ko vai to California yang ngonong no reklamo tan kende wil ngonong nang kay bit santa mai tikongo o ken na biti sanga saranga aun diva tiko menando ngona meroni na dona programa me turibina kakina na kende wil balat new class santa lele saranga
I was able to get it, Ia. Aí eu saco também quando não deu wilwilo kenda, mas na o California matanga. Na kena wilwili ni tamatituki ke was nga wala milyon Ia. California matanga ya. Yo kenda to na ngoni biti au sare da mai and 47,000. 2021 census? Census. The last one was in 2019, Era toda a na community ka 2019. Kan mabalea sengani really 47,000. Kan mabalea sengani really tiko kina o irangai la kom tiko mai na otina COVID. $10 tale Iya, tuntu ka 40 sabu abasga buluka vitu na undon na leuni bono viti arsaba tiko ngo America. Vitu sa buluka lima na paciente baka tiko California. Iya, baka wosi tiko relevo sa tiko mai Sacramento. That's the latest stats that I've got. Balitikanda na ngoni viti. Yani sabati ka anda binito ke daba nakataka ni sa solito may weekend na lawaya. 2015 to 2019 American Community Survey. So the Fiji immigrant population is 47,000. 75% is in California. Kanbambali after 2019, after the COVID, the population have also increased. Iya, kanbambali na tamate sa wala kanal kay viti kapakailura na population kay America from the 70s. O California but kay New York tutubat tunon ro wili ni lelibono After the 70s o California tosa daksarnga. Tumbo daksarnga sa tikdo elev tondo na population tamate tingoy. California. Nagetara na Texas Yo ko kan kini da kalonga ternon dangon rawultike but sa dak tume na non rawa singelewe. Vaksingelewe kana breakfast koribuli o kenda ngari tumtumbu. Bangan kerker verno di tum klain do una dona ka unto redike en dona ka na yan rando ta kapto nang manike dina todo ko dona ka na yanra o tia me dangai gainrenre tu na non rabakan ratina matakalila o kambimbi ni irang gaindo bito na kaloko mersala ko di kurbuli iya yo ya tal dona ka me den rabo kenda ni tumtumbu Ni saba karotek na kutumay na kena kakane kornibuli, menta baka ulider na luwenda, mera mode na kena ngona baleta, na dona makumbungo kit sangay talatanga na singa parang book, sangay batin. Nono do yan rat pikena ta kaptuno nang gito, out ko na be kwa, o sana lang kornibuli kuno mato na vida. Wa o kwa, out tun tarabe kwa. Iko kelati ko ni nangoni ni mode kemni nangoni. Nangonaya no brain cells. If you want to be a very clever student, saki hasar sumatinan. Oh, you already clever. Oh, wango iyo. Mot bina ka zakitala no mo kilaka. Motobola mo madibali. Sa bariju toka. Awasar gabi ko. O iko no minimum hours of sleep don't mengo. 10 hours. Lamba kitukin. Sabang ko iyo kem ka sino madibali na siniform tekbali mo brain cells. Sabi ni sar ko okay. Now ke mo na tin kandua sabi ni sar ko merani tinaw am gan ramen sin kandua. Sempre que na poster no linguar tu kun ni persona kar tu kun na toka na kenisau. Iyo ko nga be kenari tumtum kila non na reida na ken rakakan sarakan bina kamay may kornibuli sabar tu mina kenra o ken total ngai vale to baru taka na kai binakan dua non ramode de kenangona barat mereng laku kornibuli era lakuan they are not moody ni ravayan rati bako ko merlei buli gori tanto na kabina ken tanga na mata ko tumbu reza meraba kai sulu rakoin kornibuli iyo wat ken non relistal may vale un isabaya may korbuli Kembala kentalani tumtum mentare non may kano talne kabi Dotore tambari tumtum ko sabi nak sarusuk may rakaw nangone merlenggito lore merlenggito tu yo dadare nga ni tinga rabi tutui McDonald's yo ito tinabono ni kano ko fast foods fast foods
Kentucky KFC na vono ke vea yo ta vono numa una na kaka na vai mera me va kanita chicken no venda Gori. Is that healthy? Ko ngana kaka na bulan-bulan to sa vakanito ka may kinikornivuli kento may kutatan tali to gebit. To gesulia tala ni vera na kai senga ni vinaka. Wakami sa mau saranga na non vakanito ko va vinaka may kornivuli. Dona ka waka samata ka na mada sao tikito vetal no tiko batike nando na nito itokani. Tamaningoane ko e tiko i vale o tinaningoane dhaka bale teninda ke lake ditu California ndunrendre toka pakalila ina non dhaka na turanga ko yo do talanga na kaubie ko tadaka mai na tikino ya bale nangono it's normal ke baka mindo na turanga i tiko i vale stay home dad senga saranga nindo na kena lenga iyo yeah. That is a good issue that you brought up. Yo, no telam to na riti kino kento na maramay. La menta bakare non dan bula mai viti. Era taka pali na turanga. Kenta na maramay dali no dango na vale. Se ke vakanda taka rorua. O kenta kede enda taka na walu kina lima. Se walu kino e libo no dango na i vale. Yo ni sanda Amerika. Ni sa vesa una non dango ni taka. O kenda talinga minda vista utaka no nanda lifestyle e bango rendua o na turanga e se ni leo no taka ike o keta na marama e leo no bono ni taka sana vista kina role bala te sinda na bono e bole kina o na tina merda kavango no job na bangana marama go o turanga go senga ni sa vista ni taka na marama na taka where we go to get paid employment o era sarana turanga se era tama mera sa da kamna karan da doza ka vai o kendar marama reidir na ngona rabaro technically bulie reidir kendar ka kana and all that yeah it's not that we are going to do a double job kendar marama ya na buno sa tanagay visul silikin panga do tukuniti ko na loloma dina tanagay lo ringo ni ken na loloma What can a son of a pool in the or men should be doing this, men do not do this, this is a women's job. No. There's no such thing as a woman's job or a man's job. Do kaya nga nunguna before, ngo sa B5 Yango orona viu tiningor na vitamaningo o non na sandoli dakatunga orona vitamani ro tiko volinga vale sengi sudu mai ngonengo sa ro tiko vatamai vaka vitamani sa dengo talenga o tamanrto baletango me sa vinga ravin baleta ni o tinanrto e rau no na dakadaka ge inde toka no na dakadaka ngonea e do me ngongo sangi mai sa mai tiko vuli talengo do robo sa kalasi rua Kalesiro waka sama take amai nangona singe sudu kini me adova tiko maingo o tamanratonga e santonga ravi ko e tumai ya o tia ndona ka ndo tale bia na nongoreda na nonrato be maluai they've been able to find that balance kila ni nonro na santo suka ni na varombuka gela kani arusa kila tiko na vitamani na kai ndono me dako ngone saranga santo wakana numi nonro i tatiko ta me daka ngongo sa bola ke tiko mona iko kila tiko ni nange suka mo ko ke wakai sini daka tungo ko kendor na me dunru birurua sa vatu ya na nonro ve maliwai waka matabu vale agai tiko no tamanro na singa kito ve wasi tiko tono ko kila ndona kai senga ni ndo tiko baka senga tiko ninda kila nei tumbu ni uir nanga sinivuli ni na turanga talanga ko yang sinivuli talanga me viti tuno ko ni kenda nei tumbu e rauta tiko ni walu sanga bulu na pasente na nonra kila ka na nonra buli kana ngone e vaka tau sartinga be kenda uir nanga sinivuli e lele sar ndina ni lebu nanga una e rele tiko kina batkir nanga sinivuli ia o kenda to ni tumbu na nona tosebinaka ke na nona senga ni na tosebinaka na ngone na vaka tau tinga bi kenta toni tumbu ko sange waseti ko na nona kurumbu itakatiko ko na bika rabuli ngo ndo mesengi kala siru tono ko wakasamataka na nonra na fika e wakabuli di beira ndo tani saranga ya na kai kalunga te kina oroni kanir to kalunga na vitamani ngo ni o ta e engasini vuli mai viti ga ndo na assignment ko tamai o ngone o ko sakila vina ka to tamani ngone mena buki ko wakadava ko
endu tali viau na reida na non ritu vi maliwai ke na non ritu sakila o ritu wakani wakamadala takatingori the roles that each of them play ka sa tosa vina ka tiko kina na nona buli na ngoningo na ngonongo sadly so na kaindu wakalalama viau so na ngonandu rarau telanga kina na ilong kuni reida so na matabu vale o tina e sa dhakawa ke de tungana ka ke de ndina ni o tai senga tiko ni dhaka ia o tina e sa nona na dhaka leso mi vale me maingarawa koe na vika me mbeleta na non reto buli na ngoane me mbeleta na bula ni matabu vale ia o tama e sa watu wakanga e nduata ni mbeka na yalo ni me bakana nona tiko ni tuto bakatama ko ndu tani sartunga na bakasami tukino koya o tina me sange nona ke de sartunga na kakede na dhaka which is earning money for the family o tia menge garabita manra tutale garabatal na bulni matabu vale garabirto na ngoni ko esa senga ki ana lolo ma ko ni tukuna tiko mai ai io yang no ne sona Claudio Tuntabango, it's the myth, eh? Tona matangali wabubuli, I can say it in wabubuli, eh? E wabubuli, e weekend tomatangani toke, o the Tuntabango, o kimini nama, or namarama, non rangana balikuro, eh? Or the turanga singing in non raya. Ian sama ibis, kevakasa, non the namarama na balikuro, between Tibani non them, Navakasanga, and Vingarabi Valley nonda. Io Azabatuna Raya and Donatama, as sama tiko bolingo America. Esenga tiko ni kauta mani lavo does not bring food or money for food on the table. Menge main dambe wali tiko. Edamu no rai tiko ya kwa. O kwa mambalia. O kwa esenga ni dakabo tiko no na itabi. Sama ibisa wike eno don talanga me bisa no nonda rolls sana dakatako na me rawi lavo mai o tam sana vibuke ilo mani vale. Balete sindona bono weekend ko tunjuka Moral Campus, na non Moral Campus na Volatambwe. Do you find any place there that says o iko na leon muna bakasang o iko na tangani no muna au senga bakandon ste uli kamanda na Volatambwe uli katiko. Emi women your place is the kitchen. Kaya baya o kenda na maraman ngunong ko senga ndondon mena na takatiko Ndina. Medali ra labo mai. Medali ya sona rei baya Endon menda sana teko viso takin na lifestyle. Yo na me lifestyle na tampan. Kaya dane sana. Kaya na turang arse kutinga me na baka sama ya bikin to ngoni bitie. Wais yang yo na tangani yo na turang. Amo ndam bitinga mo garabi Yo enda reta nga na productivity ni matabawale. Kaya enda bibu kataka ruro baka biotine na kena bibu kana lomani vale. Enda na rei na ngoni na bulang-bulang. O tina na siyang ni toto matik sa no wala workload sa CBI Dina tinra ni ba Belete ito sinipa na kana there's an unbalanced lifestyle yeah and dana kwa nga nangay sarap tu nga na wani mbula ni matabulan ni unbalanced ti ko na vingarabi lo mani wale siyang ngona na vilamanye romantic na ita se so me sa dhaka-dhakaruru anda dhaka-dhakaruru bakabeo tini o ragai tiko na ngone ia o tia me sangi tiko nga na nonrana na makitiko ira na turanga o kenta nda sa lisumi vale endi na dhaka-dhaka batamai enda lisumi vale me nonda kede tale na dhaka-dhaka ni vale na wika kede vau iai kero biwa si ta tiko nda nandubi ang kunambong ito kundi tiko na kwa kila o ira na turanga ngo ira na tangani ngo kia baka me batiko na nonra baka sama me nda viturlinga takabata na kakede and mera tora sar mantanga ira baka bimbi na itutu baka liuliu ni matabu vale na tosa vinaka na makare marabu tiko na tosa ni mbula ni matabu vale ke baka mera tora baka bimbi o ira na nonra itutu ndina baka liuliu ni matabu vale ubaka samatakan dona ngondean dona talatala do libi o tiko ani valuale singe tutu ngondi tiko no kwa ke baka walenga o ira na turanga ngona na talatala bi o tiko ni ato no kwa ke baka walenga o ira na turanga mera baka samatakan na baling dina ni vosa ya na liuliu
Kene balmale ai ko mo liwei liu taki ana vi tambana ke de sarangani matapu ni bula waka matapu wale. O masiani kana na ka ke do ka tiko ai ko sa wakarita ki bina tiko virtuna ngone. Ni o lamana na watimu, ni o buke na watimu, o rto talanga ngone rto na buke tinan rto talanga rto na lomani ko talanga bateni rto remai. O i ko saranga waka liuli ni matapu wale. O sabe liu taki sartonga na vi tambana ke de wa o ya Ia beka dona ka wuli leo pun beka beken tau. Ia. Ka sana bango na ngatu, sana vital no itu ngaki nai. Iya, dona vital no taki tikuna darai ta beken talanga na marama. Kelas to talanga kai menta sa wuli dai. Menta na vital no tak singli ram baten to ngana pono na dakina. Ke ona singli te mate ona lenga to tola. Singli ra ni dan duanga ena unbalanced tiko na kenang garai. Kana kasura ngamai. Ngamai. Gai ke tarai tiko ndam tana kaubulida. Kerawa, we went through a program with Campus Crusaders in Fiji. Program kerawa bulikina ako na kani family life program. Kaya buki kiro talanga bali. Nero madidi bakati nero matapo bale. Karon do siya talanga birnangon. Endo na kaya midare na role, the role of the males. They are providers. Male provider. O kena na marama, sangay no day time nga we come in the church. Planta pa kasudungon o tinga sa tanagay may bitumberi tiko non rasudo may naluvenda. So if men are providers, then non time nga they should put food on the table. Ni sa make sa viso na rolia, ni sting ni live na ratakataka. Wala talang doon maraba kasama tak nada meron nang gayda kabutiko. You know, how does a man feel? Minatiko nga ibale, sinita katakan, tanbitiko. Ela ba total tinga bi tina ke ba kila na kitiko no nitai. Ero na bi sa ke ba bi tin. Ngo na kai kuno don mo da ka ba. Dina. Andar o ke de bir na lew na tamara to go don ka nongo maru takatok na nongo daw reviran. Go na lubeng ko don makumbong sa kay sutungo. O tamani ngo ne na job na basar nga. Leave to madan o bibu ka ke wati mo na ken ng garab na lubeng mo. Totoo, kaya sabi visa na makasama, to maniray. Balat sar nga, it's the lifestyle that changes. Balat ni baya no dito ni takataka. Kaya baka dito ko may witi sa dito ko na puno kan takataka to lew no takataka turang sang. Kaya na maramang na dito ko bolinga. Kaya baka uri na may Pennsylvania una. Eleven or two takataka na turang ay kaya Dina. Kaurong oti ko ni lever to marami tiko bolinga ibal. Tiko sarti ng ibale susungir tiko na ngone. Susungir tiko na ngone. O wakasama taka na doon na italano o wili kasarto nga na mada sauti. Ni wati ko ngo eleo sa buketi tiko sa ruba baro tiko raw ni sa ruba sudu. Sangit angit ko na nyo tanganisa. O hindi ba matangami waro ni bukei ko na mosi na ko na mosi ndoro na nama ikon kilawa kamero sa bakaro ruru tiko kina na singa ni wakasudu. Angit ko no ko. O hindi ba matangami waro ni wasi avat ki ko na mosi ngor to na sa ro eleo. Yo kanira raw ni na senga ni rawa au sa na dhola ndonto ngawe au sa dhola tumingo na dio na bulango au na dhola na mosi sa na vangango do to dhoko na mbaki o iko sa na vasu dhungone no muna diaper duty. Yo bakun ngita sa raw o irna turang sa irna watinda sa irna lumenta tangani endare da ni rabuke ti ko na watinra ena kenra ngarabi rongone te ku sa ramen rasudu Dina. Darka do ba nakatatukin na bi tamikito. O ko buke o bale na no basudo na visa na diapers na ngwane na basudo na mersuel da kana me uli men rasudo be ko ka lewe yo ba nakatalchinga berto no lubeng kutangani korto sabaw tingo balubeng they erto da kabutal tinga enda bibu kita ko na itabi ni kana budin da kana matapo bale arto sabuli saranga mai na be karto sarapa boli mai non rtu sangay tumbu da ke mai do taling do nga na ital no lasango member leta tinga na bulan ni wakawati na non dandu itabi na tabi ni tina tabi ni tama do na nongo nana sangay do tal no takatiko ko bia santo to go sa baki bitu sanga bul kawati ko go koya sa mai wakadego na nongo tataya na baki tini wakadada sa
uti kasama indau ai volingo nunguna yendona kana na bula mama rautu na ngonongo auro ni kai ni rere bula dake maru dake na keni rengo mai ngona bula mai kina nungu tata ya yo o te asange do watarongi koe tiko sai de tono koe ke lao yau sange te ko pakawati mai erto lewe wana tanga ni ndua na lewa kako sange pakawati mai duana ka na nongondo wadatu a wadatu na kakewenga o iau. Ni tō tā langa li dhaka suka ngā mai ndambe sange o te ki koe wapu ki tō ngā dhaka mi ngongongo. Ia, tōna koe sange adha pasara ngā mai sai adha me Amerika, gai ndona mbakia. Au sawa, o koe ngā waka te ki koe sange li adhi sange tōna koe. Awa, o iu mbeka una li ke waka una wātu kango, o iu ngā una mate liu wiki tō. Sange tōna koe. Ndona singa, sa laksara ngā me nona waka sama, ka koe sange ndo mātau tu vei no mutaya, me ngona sa oti saranga ki na mo sa sasama ki o te ni wale kuro sange do tuku na mo koe na kere man tendona me ngumbilo ti se o we kana panike ke roni wala panike ke mata mai me sando va mea tono koe na singa au sange tono be koe au se daka tingo e wale kuro se dola tiku na wale kuro dava iku vina kata yo na numa tinga nungu tani viu ali tiku ani o te asa ngona saranga sa oti vina saranga ki na nona sasama ki mai wale kuro me sa thiengu mai wale kuro sange ia toka ino ta roni ndo manda mai me ngumbilo koko roni pita talanga ki ngu panike ke oi thala atu kona ngai ndona wasota sa songa na walni kuro e na numa beko tani o koe viuali ka koe me te kubu me kia me adha ngone me langa kina sa kilanga koe na ngone ndola kina wali kuro ya ndola kina wali kuro after that sange do da kavanga na kau koe me kilana kai vina kata koe sange do da kavanga sa senga sotini do tala le kai yo patungo ne ana bula wako ati ke robe vital no tiko ni goana no de wasi ni gona ni dawe ka lawa ke kai tiko no muni waka sama sombe kana ka ni vio wasi mai ni lako do roma talitunga mendo me vital no tiko kena no de wasi ni gona watongo ni nge vola mai se sombe kana no muni waka tataro oni reitiko mengorindo mai venga ravitiko na de wasi ni ngonongo Mrs. Titilia nei tini kambuta vena kasartonga na veka ke te sarmember leta na bula ni matubu vale na bula wakawati na veka e bulida mai e wake tabi tiki koe me kina mai viti me adhawa tiko mengo Mrs. nei tino ni awaka reitaka tiko mai ni ndua tiko nondo tō bulangi ni kua se ndua talembeka na kao ni vewa sea ia o kila na warongo tiko i koe e tiko mbeka i dhaka o kila ke waka me kiwo sombu mai me lako so mai ia men beranga ni mai dona na we senyo o itsoni ia una via le subotal na kanga ndor bis sekta tiko no nora wakaro te tiko na ngwan nora buli boleta na dava boleta una no gurai ngo ve kento no ngoni bitie to sa mai tiko ngo Amerika kenda bivo mono mai ena dona buna kenda vena kata mer mai vina kata kita no rangarabi na luventa stembe batori da kita we want them to do well mera vina kana rauka baletana na merna yanga ibirna be kanta bakatan laki nei ke ko ngone an sati weekend sa sul weekend no opportunity songo rabela to mi ke sing ni rao yo kento no ngoni bit sa to mi tingo Amerika au vena kata tiko no go si tiko ni go ambla to vena kata kona next generation go ko la kongo me waktu tu banteng be reparaseliu mai weekend e dondo no moni na vuli vena kasara e dondo moni na rauka vena kasara mena kai rea ni sa leu no ngoni bitera bunyu mai era nasi era vakan bisinisi na roba degree ke kora doctor sar PhD medavo bratan kenda na kai ran winga vena kana da bono bitie yang ana buno na biositi ke ningo na kauna no me wakatoro idekte ke non rambulo ir no lubendo kento una kento sa tisi mai na there sa ni tambo we need to give back mental abitira mai na lubendo na makumudara tingo ko ngai turna ka tu kana non rabaka ni bebe na kana ngoni non ramode ne kana ngono wate ke non rangono kento non tumbe ke nei tumbe we ir mera tara idek chikin non rabuli se non learning mera randa rauka vina ke korbuli yo so salak sarme kona turango itu so no kala me
do mandana kano me wasia weekend. Berangani o ni ngole Mrs. Naitini o wambo tana madhao katuma ero ni dorongai tarawa kalila na screen time atalinga indona ka ero ni ndabebu ke taka balata ni lewir na ngone saralaka mai sa sulinga ni na telefoni na iPad na laptop sa beba kamera bawi leitu kina me bebu ke talanga weekend ni tumbu and non da garaba na vita vitaliso ia ero ni dorongai mai vital no tiku kina na madhao katuma Ya vena ka vale muna ia ni mo di manda. Vinaka. Ya. Kalunga tik na madango. Vinaka. Santana rongo da sarmandea ni na dau mai ata. Bulu vinaka watsoni? Nimbulu vinaka na turanga na vio kani na marama dorbo na wanela ke kimna lalai unonga ni sama chunga kina. Merkonga da chunga mdulu tangan rubi talo ta chunga membala tangan orang garabi na ngone. Bulan di bawachi sari rambile puna nomro vata-vatan ro vital no kina babin binak sarbale nakani buli kani buri bakasama wa ambula tercingani bikim ni chikumai kokomo klali le bikim ni sar seminggu ri dombula abe kim dona kangu mesabara ni takataka chikuna no yokube o bambula chikani bikim ni membala tu cengani robitan lo teraci kena rangon di buli, unan masar unan kor buli mai VCC ye. Nggak buli ciki rangon ngo Jerry. Mai VCC? Iya. Sandina. Oh Jerry kelas rua. Ngo sandoni ciki rangon ni mesa sireki ni second term. Sireki mesa mata ini singa memete butal metusi ci mesa te butal na buli. E bambimbi ni irana datu ba na koro da bulutu baba nua ninda lesuma indangi mai sota tale batirang dita kani ninda buli bata. E ndona kana lebu ni talano andando marro tu mai ngoni sere ki pendangi mai talano ta kai korni buli. E ke baka minda tale kana bos ba bala ni how we spend our holidays. Ngai la komai o Jerry na matakalele a medure no mini classroom ngai reda ko ni nan desi ke de kortuia sa randu kambitu na dana. Ngai do class ko ne quando no nan desi na tiksara matin katumba. Me matei baka mendo do vina katoko me matei na kakeda. Ni dakana recess me matei ni ngani duri tumba. La ngone kiba ba ngone ngaba tal dina. Giri nga bang la ko na landi me bang tumba gire ke di matai. Gire ko ni matai asa la betana lingala me batu ba. Me sukuna buli me matai tamata vivi me tumba. Me batu ba. Te baka mosua ni bare do koneka na ngire sar ko ni kambi tuna ya kana indona ndiesi tu sar tu ni muri. Sa litari ko vale buna no baka samtaka chiko mo e da kutupa da ba. Sandonia talangan sabe no masta. Yo masta klana mbongi talangan singa. Nambungi simbar niligi tikuno pulin tona kanrin retan bang asota poko na satala di miles tel korbuli. Ortumbeka ortungu yang kono tumbeka sirap. Ngai apa ngamo koi classroom satu nusara berna ngone rangone ni sare tunggur nggur na nomuni tutu ni bitarungi ni sanda bitukin nggur. Bikem dona desilu matai kina kaorno. Ya nomdu tutu ya sare bikem ni sare tumi muringori. Oh, sinklata la da mono para pantavi kimdo sanren resera na babli kimdo. Io na vito sai che te busaranga ni kona lessoni somandono donataro na dava se dava rede ni toso da che volle non percentage ni test con weekend Friday test. Salang che ho vito sai uno cikina otos milu kimdo ni cingoi muri sanga mandula ko da che mai me wa buna mersuka ni koroti lungo. Yun ang telesyon, nabito sa ek, sarati ko sarani ko, may sa tuti ko bumandanan to kala, siran ito mante pamadaltang madanto na manubulubunuang buliway. Kung ano matingon ni Ro, karoon ni Ro, lingan rin aki. Ganda rito ni Bango, ito na ka na ba di mo, itari mas tani ringan ni Bango ka, sa klako, nang wanang gorbe may bulitan sina. Ay, asar mas tareto. Ko sarangan ko talita ko yun, nang wanang Bango, mo babulivira mbeteni rama lo manra dina na via buli. Wada bikem nan turti me muringori.
Arta mi lo ulu to jiri wa kasama tu bakame bombo tu wa kasama tu kila tu na ke ngai do sarangana na re yan di bango masta sare tu tantu sia sar konta ngone tu to kelu ko ala bilinga tu iko ngone tu no men man buli bonom buli we ka na krokodil saka don bina ka krokodil ina klab na ngone wa kana moko iyo kena kali lubsar tumbu mbala busar ko kina ono fiti apa masalah Rachel bango konta tala ngone la bilinga tu. Iyo iko anaconda saka anaconda da clan tamani ngatali. Ko buli bono bulu tel ngai wai. Gerendi bango ko murin de linde singa bango lingai jeri. O jeri bari tel tuna lingana sin kla ko mela beta da kisanga. E bari tu kana lingana ya sala bitu ya tanga tu ndin desi. Ya kan ni basuria masta. Yo jeri ngoni kinda tanga. Deri la ko lingana. Saka tu da ke ngone tu da ke saru jeri. Rangoni, ni reda ngone o jeri. Lo rebu ana sasanga. Jeri, tukuna ver na ngone. Dono manu buli bono ambule wai. Tumbo malu jeri na lingana. Na mboto saka. Jeri, toro mene adamu no mdamdambe. Lako daki mai. Ngone, lako imuria. Arubi sa usaranga. Akila sarango jeri sasandono toso. No lako nga mai liu, dambe. Biunga edana. Ngai na numero tala na friend ronda bitime murio skipa wati simi. Kono na ndambe nga bongo ngere ni murio yetu mo skipo simi. Ansa. Ngai wasia ko na kaviro no way. Kona no wasia ngatunga sin kelas sini baka samta ko sala veta tel tu delingan. Kai kinda dalo ko sakadi ko tele no masta. Itu dai ko sala bitulingan. Rawani. Ni reda na wani ko? Sangga itu kita kimantang amai si berlakuan ini taruh sa mbadi kilatel tunggu kontan mon buli bonom buli wei ngai lucu belingan asa kami be lulu bojir ya waktu rere beti dundun mele betringan jeri tukun talman tera berna ngone ngo don mon buli bonom buli wei buki ngawo jeri berna ngone buki terbi masta sin ber ko be masta do sa katal lamboto torna da mo mdanda la kan patole mulia may doon gutal no laka bikin ni yokani mbelti jeri ke ronon tokani sa basa to ka kelelew Vinaka naka onge ker chana ser tarabugori mengi baru te chingori mengi botai ngabirna ne lalar Nungu chisu nungu banoa. Dorongo de vima mani ono kina vitu ene kauni bugu lulu we kemada we California. We mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilebu we kemada we viti. We warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei wakongeti kan dau wei la beti. Rongode na wei kavi ni tu siti ni sivu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando wei viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode ana Radio Bulundong vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina voge vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati wana ila wundrang. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu wakatapu ya? Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na mantutu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasaiwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matay lalay. Ela muna ngau na lewa ni no tau
so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talau taka vosi ngile utaka sa baka kabitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na jugina me bakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda baingan ni kinang gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai vaya loka tabio ka kana kozlo surua o tatni kailangan ko pata na kena pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na kemo katalawo sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani.
Ana radio bulan dua batar to mai beba kamaro te tiko ni avi kanda na waikola ni ngona vo ke tavua sa mai votu kina goe tolu na miniti me ono na kaloko vinaka na sema tiko mai ana kavini koa vinaka talangana ndo se tiko ani na nonda vata vatongo na radio bulan dua bata vaka vina vinaka takitiko vikimani na wase tiko ani na nonda vata sa totolo sar tiko na kena tosa da kena wili ni lewe ni vanua lewe viti ra sema tiko mai na nonda vata vatongo dinanga ni duindui na ngona duindui na vanua ka duindui talangana singa and then do sema tiko mai kina ia kali wundina tiko na waka vinaka and kena do wasi tiko ani na nonda vata vatongo na radio bulan do vata wea wakambula tiko ani vikimdo na mataveo kani do sema tiko mai ne kavini koa kausuri tikimdo talangana do na ngona leka ngonda na rongoda tiko kina na nonda iwasini ngona ni rongo mai valni songo do rongoda tiko ani na nonda vata vatongo na radio bulan do vata wea wakambula tiko na sereka taravongo ve bals rose bula vinaka indina takina ital noanga ke sengo koe Sando mata indina. He should be indina to doko. Ia menangai wakatarogi manda vadava Watson indina beka hasi senga. Dombula vinaka na sema tiko mai novato and I kavini koa wakambula tiko ani wakanudi vinaka tiko ani vikimdo. Nina dua na madha vinaka vikimdo na madhango. Wakambimbi tiko na vina numi vikimdo and na JJ's Food Shack. Wakanduni vinaka tiko ani. Wakambula tali tiko nga ki vikimdo na wakelesi ni Fiji Connect na nonda to vito koni ka na mai rongodi tiko kina na nonda iwasini ngauna e na wakarombuka wakatokai tiko na irongo mai na veilonga niu. Ando mai venga ravi tuka ni kina yao marama kau vesi wase langi ningi na nama ki tali tunga mi kina we kimni na dhalata ni sevuni porokaramu yao surit kimni moninga e sikova yani na radio mbulando vata na YouTube tiko kina na sevuni ni rovi tal noa se na porokaramu ya na mai wakaiduru tuka na wakarombuka e na madhao sa oti. Wakambula tali tungani ve dhokona wai tui mai sala ni mbula vinaka marama na ita di lady di wakanuni vinaka tukani ve kimni na kavini kua wakatala kena ve nau pasipa nene levu ni mbula vinaka turanga na ita la sarusa toke langi wakanuni vinaka tukani niwa kena kemu gamureke na ikatavu wakatala kena ve marama tau ke lera na sovi do mbula vinaka mai San Jose mbula vinaka lesi raluve wakanuni vinaka tukani gay waka au nui taka ni ondo bulan vinaka tiko mai Australia kena vei longa ni ondo wili ni tiko kina mai Sanangori wakatala kena vei cheli ndakai bula vinaka cheli bula vinaka pathi seva wangatambo vinaka wakalevu na sema tiko mai vanua na kavini kua wakambula tale tungani vei kimdo na Zion Shopping Center bula vinaka Solomon e turanga mai muri wakambula tale tungai yani vei tupe wakanuni vinaka tiko na buku ni wili ni na mbongi ni kua sengatala ni ngole dhavi tikino Katie Mere ke Rasinga udhu na vanua verata mai udhu ni vanua verata Rasinga dombula vinaka mai navua wakambula talitungani vei tukana ta mai mbuna ni bula vinaka na ita bula vinaka Najo Dauni Tutu dombula vinaka mai Sacramento na 24th Street wakatala kina vei kimdo na Gading Road bula vinaka SD mbali nanga sau wakatala kina vei kimdrau na vitinani vei tumbuni mai Petaluma na Rio Vista Drive ndra bula vinaka na andua ke Mbumbu Joe wakanuni vinaka tukani vikimdrau sengatala ni ngwela dhavi tukana serango o tauke varani ndo bula vinaka marama na ita varani sesi torada wakanuni vinaka tukani vikimdo sengatala ni ngwela dhavi tukana Balts Rose ke kini simere bola unga bula vinaka marama tau ndorungi vital no namataka ni mataka wakatala kina vikimni ke sarna venga ravi tiko na vevanua ni venga ravi so vi longa niu e so ni vili niu tiko kina na kavini kua kaunui taka ni tana vili niu tiko na matan renrenre. Bula vinaka pe ni rakondiva wakanui ni vinaka talitungani ni nandua na madha vinaka vikim ni na madhango. Wakatala kina vi ase na niu matai walu bula vinaka mundrau wakanui ni vinaka tiko ni Santa Rosa. Tuna
Yavalata, Dionangai Dalata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May way iran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promoven na bana kaloko na Bika Avenue City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kang anitikan na kaiwiti Amerika. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana waya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wdaki na na kenarori betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani se musoti ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena Radio Bulan Duavata San Francisco me kauti kenda batama
Au wawili kai sotale na itukutuku o le waka sangara. Ka baka tarungi reso. Kau mani taura sara en duana lave ni duana waka nindi ke kaedana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota watakaya na iwagan dinendina eso. Me toko na nanondo italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturla en een wezinge boekelulu ni 7 na ba en een 10 na miniti. En viti ni 7 na 10 kadua en een 10 na miniti. Nama kamay en een radio bulando wata San Francisco. Mikauti kenda wata mai. Ongo na radio bulando wata San Francisco. Mikauti kenda wata mai. Ia tawi se roea mai veratona ndela i sea sa mai. Se vito kina gona ono e na tini ka wana miniti, waka nuni vina ka tiku ani se venga na vanua ni sea matiko me kina. And I kawi ni moni tendendai ni ka tini ka wani singa ni e vula o kosita. Wasi ni ngauna ni rongo mai pala ni songo e na kawi ni kua waka vini vina ka tiko kina vei songo ke de sara o ni wako te tiko mai na tukutuku ka mai lewa na tiko ani na nonde wasi ni ngauna ni rongo mai pala ni songo e na kawi ni kua. Matai tiko ngani tukutuku ngo membaleta tiko ngana songo e na moni madhao sarangango singa waka ruai bikim doi Santa Rosa go bi kende kede e California. Besure tira ramba tiko ani membaleta na sasanga ni komuni lavo e na kani bei buke karato mbiuta bata tiko na First
First United Methodist Church of Santa Rosa. $5 na tikite. $5 na tikite ngona sa sanga tikunga ni kanibibu ke kina walimbula lewe suba sena Colonial War Memorial Hospital charity event for Colonial War Memorial Hospital. And madhaw sawati bakarumbuka na madhaw sawati kito may beital no tiko kina kena iliuliu ni songo ni Marama and na wal nilotu e Montgomery bakatan la kina ro na Marama karo dido bakatiko na kena biwata tiko na songo ngo sena sasanga ni komuni lavo go na kanibibuke kena palimbula lewi suba tale boman na wakatan la kina velesa ni tau yabu ke toa mebe talnotiko and na madhau sawati ke Mrs. Mele Randronro ko suriti ke mani Moningai sikoba taleani na neto YouTube channel o yana Radio Bulando Vata YouTube channel e tiko talanga kina na vitala noia moningai rongo de kina na tuku mataila lai vikai so ertomi wa se tiko na Marama e tolu membalata tiko na songo sena sasanga kana baka idur tiko e na baka rawai saranga ngo ne katini ka dioni singa ni boloko sita tiko tiko na songo e na ndua na kaloko ne kavi kina 5 na kaloko ndua na kaloko na singa levo kina 5 na kaloko ne kavi e na rua ndua 5 Saiba Giffen Avenue, Santa Rosa. Lewu sarana ka erto bakarota katiko na programo membaleta na sasanga go o katiko kina na bakasinga lewu kani beba kamarotaki sona bakata susua sona meke erto bakarota katiko na itambangone salabata tiko ke na fashion show sena bakaritaki daka ni linga bakarita ki sulu mai berto na ndodula sen na fashion designers mai viti karto tiko boliongo bidanga na yada o bakasa mataka tiko ngo mai berto na kuibiti ka wakatelanga kena o Akosita ka okela Akosita's boutique mbaka Akos boutique sa tiko bolingo America do bakarita ka tiko ani na bekai bolita ka tiko and na Facebook and tiko talanga kena koya kerto na New Rua wakatala kinorto na New Rua ke Mosio. Eso na yado wakasama takarauta o na numero tongo ni arto mai wasetiko na Marama e na wakarumbuka na madhau sauti. E tukuni ni rito na wakaritaka na non rito dakadaka ni linga se na non rito dula maweni linga rito karautelinga ni ni leibolia na vika erto na boli takatiko ya ke wakau ni na vili boli. E ke wakai senga ni ngole mandanga yani $5 yen dola talitunga na soli weke mani o ni sawa kongeti men lebu dake mena $5 na kauni lakin dondo linga tiko kina ena sasanga yang ngo besere tiraramba tiko na dona sasanga ngo taliboni weke mani na via wakta tar tiko yani na keni tuku mataila lai rauni uninge betar tarayani ena taliboni vitu saiba vitu ruan 2 vitu 25 wawalu o yana vitu saiba vitu ruan 2 vitu 25 wawalu. Singa wata talitunga yana, singa waka rawai nga mayungo na katini kadio ni singa, ana waka idori talitunga e Santa Rosa, ango bikenda to kede sara na Ono Foundation, Leweni Ono Foundation kandavu, katiko boliongo Amerika na sasanga talitunga ni nonreto bakayaya, takitiko na kornibuli kede sara, tini karo na kornibuli, may na sano kandavu, sa toso tiko mai sa kabida tiko ni ambaki ngon na kena bakayaya takitiko sa na nonra bakayaya takitiko na ngoni buli na korni buli tini karua mai na sano kandabu ka ndo tu takatiko na Ono Foundation USA wakadori talitunga na bakarua mai ngon na katini kadio ni singa tiko tiko na tol na kaloko na kabi kena balbalea sanda wati mai bakalilai na CWM Hospital Drive ngolea ni nikawa membaleta na sasangongo tolu na kaloko na kabi tiko tiko kina na wambuta na wakasinga lebu erto wakaro takatiko ke na weka taliso weke menina sembera wakandua ni Reithi Watson Tambua se watiso ni Koriwasa in person ngono binaka ngo menina ngole ni kina ni laki Reithi Koya ni laki Saravi Koya. Tuku matela lai membaleta na sasanga ngo na soli ngo na sasanga ni sena soli community ko na ilabo membaleta tiko ngona na nonrawakaya taki na ngone buli ana tini karona korni buli ngo ninge betar tarani ke anasa koroita mana ana taliboni bitu saiba bitu rua walu rua saiba tolu bitu se 25 bolambiu ana taliboni ba saiba walu bitu 5 tolu bitu rua tolu.
Tukutuku katarawa na wakarawai ni muri e na wakaidhuri tiko kena na kena wakananumi tiko na mbaki vitu sanga wulu kalima ni Kornibuli mai Sawani Andi Thakambau 75th anniversary nonre tondani siongo na wakatokai tiko na Glamorous Vitu Lima Island Night wakaidhuri tiko na wakarawai ni karuru sanga wulu kaono ni singa ni wuloko sita wakaidhuri talitunga mai Santa Rosa Friedman Event Center teka wutiko na songo e na tolu na kaloka na kawi kena tini na kaloko. E na mbongi, butu kai wakaibua. Waka ruta ki talitungana kena waka kavi, Island Menu Dinner and Drinks, Live Entertainment, na idhuru $200. Ni gebe tartareani ke mero ni mbola e na talibo ni vaan 25 walu vitun 2 ono diwa saiba. Sebi ate dadhabu e na ono 5 saiba, vitu vitun 2 saiba rua 2 saiba, sebi laisani kenrambuka e na talibo ni diwa 2 ba, vitu saiba 5 ba saiba. Oti ni tukutuku e na nonde wasini ngauna ni rongo mai wali ni sango e na kavi ni kua na singa ki te lewu na waka nanumi tiko waka idhuri tiko e na matai karua katol ni singa ni vulok September e na madhau rua mengo wakambauta wakarombuka na wakaidhuri tiko kina na soli ni wasotia na mbose wakaembaki annual general meeting wakaidhuri tiko e na Laie Shopping Center mai Kamehameha Highway angua na wakaidhuri tiko mai Laie Hawaii wakarawai na karuni singa tika butiko na soli e na tini na kaloka na mataka kina wana kaloka na kavi e na wakaidhuri tiko na koko lolio Kekela Park Kamehameha Highway o tia na ono na kaloko e na bongine wakarawai tika butiko na ndanisi wakaikavi se na banquet mai na ono ki na tini kando na kaloko na bongi e na wakaidhuri tiko na Honolulu Suite second floor Tapatawa Hilton Hawaiian Village $200 na idhuru sa wali leisar tiko na tikite anga ni tukutuku ya dhara tiko mai singa tambu o tio tiko ni singa ni kena wakana numi tiko na singa ki te levu e na wakaidhuri tiko na lotu dhakobata e na rua na kaloko lotu dhakobata e na rua na kaloko wambuta lotu talitungani vi talatala e na wakaidhuri tiko e na Kahuku United Methodist Church mai na Kamehameha Highway Kahuku. Ia na i tukutuku e adhara tiko mai lewena tiko yani na nondi wasininga ona ni rongo mai walni songo e na kavi ni moni tendendai se mani songo dhavo ni lewena tiko sengai tau iabu tiko sengai na wudi tiko mena tau iabu taki o ke la ni tiko na songo tiko wata talenga kena kena inaki ni wako tamai se mani dhava ngana no mundo inaki ngona ngoni sala e rao ni na bebu ki tiko yani kena na radio mbulan do wata na kena mai waka tete tiko yani wakasawui tiko yani na no mundo kera beka ni kani bebu ke se mani dhava ngana usutu ni no mundo songo do wako tamai rao ni na mai kadhiwa ki tiko yani e na nonda wata watongo na radio mbulan do wata senga ni somo tikina endona ka ni wako tanga mai kena Radio Mbulando Wata na Messenger rautalangani ni wako tanga mai biau una boninda kua se vei pedeli melts na novo e na Messenger se vei tale mata kimbau tiko talanga e na Messenger sivatangana ono e na rua sanga wuluka tolu na miniti e na sere kataravangono ve wakambula tiko anikina ve sista sa vei rafong bula vena kambui bula vena katuranga tau diri motokana wakanuni vena katiko ani ve kimdo na ve tamani mai Fairfield au ni takani ondo mbula vena katiko wakatalanga kina ve mola koroi tamana bula vena wakanuni vena katikani vi kimdo mai vanua wakatelanga kina vi sista fiti vanga mbula fi wakanuni vena katalitingani vi wainingolo vertaiado ni mbula venaka wakanuni vena katikani vi kimdo na sema tiko mai Santa Rosa ene kavini kua wakatelanga kina vi Lasarusa toke langi dombula venaka mai Newark latileta daveta mbula venaka nei sengatalani dongole da vitikina Penny Rokondiva vengana vanua ni sema tiko mai kina ene kavini kua kono be wakambula talitingani yani we kemunrau na veotini mai Santa Rosa. Bula vena kemunrau asiana New Mataiwalu. Au nitaka ni ondong bula tiko mai Santa Rosa. Waka bula talitunga we kemdo ke sara na lewe ni songo do didu waka tiko na waka rau ki na Ono Foundation USA na nonda tu soli na madhango, moni madhango ke kemdo talenga na waka rau tiko ki na CWM charity event na waka rau ai talenga go. So
na muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa palang mebaka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua tatni gelago patana kena pai nambani kay naman rai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California ero sarang direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale sarang ali to miku mena nomota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California ero talanga ni tolu dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bungu lulu we kema dawe California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kema dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Au wili kai sotale na itukutuku o le buka sangara. Ka baka tarungi reso. Kau mani taura sara endua na lawe ni endua na baka nindi ka kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabola e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibukan dinindi na eso. Me tokona na nondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturla and a basing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Nama kamay and a Radio Mbulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Nada masaraman na may bulikin ang doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabitu ni Kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check e senga tale ni bera senga saranga ni bera balilai in time saranga mai so dan tele warga tele tunda warga ko tongo o sala lo bengo pa binaktak na kampani binakang ko na heritage clinic ni ngone binaka saranga senga tele ndo na kaya pakatara tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kame so mi nda kila kena timber na vaka isteng tubi kena ila bulli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbul kakina kar taka bodo na inso Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga e so mo na claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolsing gaya na lenga di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatenilay. Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Totoka non rato mai wakaiati atu taki malakai mbua sera o te koni awi kianda na seni ua ni tombando moni na radio mbulando wata sa mai voto kina goe tinika ono na miniti me vitu na kaloko to talo alitunga na tosa ni ngauna au sureti kamni na dhalata na nero vital noa ke Mrs. Titelia na itini na nonde wasi ni ngauna ni dhawi kalao ni gei siko bayani na radio mbulando wata YouTube channel do mbitu kani kina na vital noa ke de sara and do mai wakai dhuri tuko yani na nonde wata watongo na radio mbulando wata. Ke roa me vital no tika na kawini koa na wekai so me baleta na tike wuni vuli, me baletir na ngoni vuli, na kenra kakana na wekai so e roni tawa kei tawi teki kenda kena na i tumbu e vale ka wakambimbi we kenda na sa ngole mai da sa mai wakai tiko ana wano li wango Amerika sanda ngole tiko mai wakamatabu vale kara sa mai tiko na ngoane ra tiko talanga na maku e ana wekai so ke roa me vital no tiko ni kina e kawini koa. Onge me wakasambatak tiko na madha sawa tindo na nungu tokani ke me vital no tiko gai wakainga taka mai o koe dona vosa me baleta ke la waka me na slang back rando wakainga taka tuna ngone ya gai tuko no koe au gai taruin koe ani na dhawana kene mbale ai asange tuko no mo koe na kene mbale kada mbote tal na nungun rendre o tuna saya au sarangau iko gai tuno koe senga ngo baleta ni orto no ngoni vale e vai ana non rto bibosake rto le ono tiko na ngone sange tuno koe ana rto bibosake na ngone e vatu ya au sange wakasamataka le stali na ngona se vuli tiko kina na nungu ngone lewa au sange do sanga tiko wakatiki au meu kila na non ramatangali bibosake o irna ngone ngona non rando text e wakamera wakaleka taka na vosa au kila ni to sambo li taka batali tinga orto na ngone mai viti na kena sandu wakaleka taka to na vosa ia e so enda na rida di wango enda kila saranga na kene mbale e so enda na dhiri sartunga ni tumbu ke waka enda senga ni do vital no awaso mawat ke irna ngone ko ana kai bimbi kina tiko butali tingo endo tale na mbaki vo ni vuli vera na luvenda na vinaka talanga o kinda to talanga me na tos tali tinga na nanda to kilaka me waka ni sandu tani na non ramatanga li vivo saki na luvenda na ngonongondo tani na vosa rawakanga taka ko ngaya au ve wali take kwa io ke waka tu senga ni to na sanga tiko me to toso tiko watikir na luvenda na ngonongo enda erna vosa taki kenda na kaseti kenda tu ni tumbu io kenda to na dhiri sartunga balata ni to senga tiko nikila na vosa to wakanga taka tiko na luvenda kabimbi tiko au kila na Google e rani ko na volaki na matani vola kana ngai tuko na mevi ko na keni mbale wakai do matanga na vosa tuko na lama LMAO ia tiko na keni mbale matangali vosa vai era wakanga takatuna luvenda so na vosa dasaranga erangai wakaleka takatu koia kenda na tumbu we have to go with the times me rauninda to roniukai me rauninda to tango makira tiukina na luvenda baleta ninda sona matangali vivosaki vai ai na rauninda wakando mambula sara ke wakai tu senga ni andra vitiko rauninda wakabu lenga talitunga sabotongo itini katolo na miniti me vitu na kaloko and vitu na kaloko sana mai dhawa tiko kina nonda to i wasini ngona vata and kawini kua waka vinaka tiko vi kiamni na seama tiko mai and kawini kua kena vea kawi kau sura tika mni maninda o seama tika mai ninge o se tiko yani na nonda vata sera katarawa ngota mani tiko kina na nonda wakarongo sere nonda to vea watai tiko and kawini kua kau na vea wakambula tiko yani kina ve maramatau suli sandinde koni ali mai wakanuni vinaka tiko yani ve kamrau wakatalanga kina ve sista sera da kau tawan dombula vinaka mai Santa Rosa bula Gabi wakanduni vinaka tiko you back here se o se tiko ngami viti wakanduni vinaka tiko yani Gabi wakatanga kina ve momo pana pasa watu wakanduni vinaka tiko yani rombula vinaka na turanga se misi kei tani wakatanga kina ve la serosa toke langi kei di lady di wakambula talitungani o se misi ve kiamani se ngatala ni ngola davite kina marama naita bui fong wakanduni vinaka tiko yani ve kiamdo mai Tiburon wakatanga kina ve dhiri motokana ke kemdo ke sarna ngone ando seama tiko ngori mai Fairfield au nuitaka ni ando mbula binaka tiko na vitamani.
nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda vaka talau taka wasing ilu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tigina mebaka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gai vaya loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo dundo limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanumota, e na dio maluma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang nga nirito ulit dilibot na kanin na kemo katalo wasing lebo sa waka kabi, e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kawni bugu lulu we kema dawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kema dawe viti. E waro taka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Awa wili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabaga tarungi reso. Kung manitaura sara en dua na labe-labe ni dua na baka hindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era tuwa wala eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibugan dinindi na eso me toko na nanondoto italano. Nigay na makamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a basing of Bukulu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio bulando vata San Francisco. Mikauti kenda vatamay. Ongko na radio bulando vata San Francisco. Mikauti kenda vatamay. Tengah
singa kila itune ke giva singanira warawa sambula walengani vosota sota sambula walengani vosota sota sambula walengani vosota Ia sandi na sarana mbulango e mbula walengani vo sata me vakai mai sera takatiko ni avikianda o kerin damundamu e ni talano ni lavo ni Amerika e ami amida. Anda ki la ke de tiko na gole mai e na bono livungo Amerika na mai vangara na mbula, vangari lavo ia sa konga ia sa bulangani vo sata na mbula enda. Mbula tiko kina na ngonongo ia do ke tō kere tunga ni radio mbula ndo bata, se mani wakadhawa tu ni tuwa ki ni mbula, na nrakin rakita ni mbula, se mati ngā mai, ke tondo sangai na nei tō inguto dhoko, me ndau mai rongothi tiko ani na ve ulutanga iso, na ve porokarama iso, ka rao ni na wuke atu na nonda venga rawi tiko ana ve singa, na nonda i tostos ana ve singa, se mani wakadhawa tu, na nrakin rakita ni mbula, kongo na roni na ve wuke tiko ani na radio mbula ndo bata, se mati ngā mai, ka rao ni na ilutua tali tungani tawidawa ngā ngarawi tiko na we sere ke te sara ndo wakatangi te tikani samai dawa tali tunga kia na nonde wasi ningo na wata na e kawi winaka ni moni tendai ne ka tinika wani singa ni wula ko sita winaka wakalewa na we toma ni tiko mai na kawi ni koa ke o ni sengei sema mai wakandua ke wa se atonga ni na nonda wata watongo, ke wakau ni dhalata na we porokaramo iso, ni ngai siko waiani na Radio Mbulando wata YouTube channel, ke tō tiko talangai ni na Instagram, ke na TikTok, o ni sana rere sarawa tiko mbeka, ni ngai wa se atoka ngai ani. Kali wa tiko na waka winaka e na kena sa toso dhaki tiko na iwiliwili, ni leo ni wanua e na vea se urubura ke te sara, se marau tiko mai ke na nonda wata watongo na Radio Mbulando wata. Na muni tokani go, una wuni nda kua, o sana mai dhawa tiko ke, waka nuni winaka ni na maroi tiko na mbula, e na e kawi ni kua, na ngai me veto mani tiko ani aratu pēdeli na novo, e na e kawi ni mataka. Me dhawa na ngona, da ngai verongo di ndomo tali tiko kina, i te wakadenga takamata. Tawa wakamilei na mangosa ni ke muito vaki Nikoliri no vakavunga no muana serabi Ngimiana nando dama Elogu sama ibe suki na lamani Koibuni no gunani ali ali volinga
ni sereng ni alimbula tu ko e me vakatawa no mureki aworoki you ya mendu andu e mutombo mode kalumani maru mode nongu tangilo ko ile ni longu mai lo masenika no muya lisenga no muya wasana senga kita ni kirobia Movuleka angareba ni utongu mokina Movuleka angareba ni utongu mokina Movuleka angareba ni utongu mokina Entonces usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talongon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lala po suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito mo nando dito kay. No bitang ni signal lalo to to sunan tangka boka. So ba ko sini naket lalo tal ngabo. Nisam Bulabinaka. Sema mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Tarungodi na tulukin na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da way Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina bo Hawaii bei kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco.